In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Let the light
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you.
Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. In the sky, gazing far into the night. Hello everyone, what's up PUBG fans? I hope you guys are doing good. So I know it's a little late, but it is none other than the grand finale of the RPL, ladies and gentlemen, which is season 2 at this very moment. So I know it took a little bit of time, but you know, small issues, but now we are here, guys, and today is the grand finale, day 1, and in another few more minutes I think Fury might come, because he had a previous tournament he's already doing, so he'll be a little late. I know you guys are wanting to hear his how to say, motivating voice. So everyone knows how loud our Fury is, so everyone loves his voice and how he commentaries in English and in Sinhala. So he will also join us in another few more minutes, don't worry. Till then I'll be taking over, and yeah, so stay tuned, guys. And this is the RPL, guys. You know, it was so many stages, from semi-finals to elimination round to the grand finale, and there are about so many teams, so many good teams have joined today in the today's battlefield, guys. The best teams who are qualified in this round. So yeah, so many pressure under all the players, because there is a good superb prize pool, and the prize pool will be announced later on. And for now, let's see, as the fight path has already passed through, the players are going on to their locations at the very moment, and I think most probably drop clashes might occur from what I can see in the map itself. So there are about 73 players right now and 20 teams. So yes, guys, the players are already taking their loot, and yeah, so without loot, no gameplay, right? So obviously they need their loot and the vehicles. And since it's an Erangel map, a day-to-day map actually, so they have a good opportunity to, you know, it's like a daily routine, this map, more than the normal maps, like example for Rondo, Miramar. This is like a day-to-day map that everyone plays. Even I play this map more than 40 times actually. So yeah, so let's see what our players are planning on doing. And you can see early morning elimination. So guys, early morning eliminations means a big disadvantage, guys. So you will be you guys will definitely have to get the fast revive of these players, and let's hope for the best. So, and let's see who will be able to get the chica. So right now we are watching COBRA ESPORTS engaging in a fight in 14 keys.
So I know that the VE's top location is Pochinki, so they are not letting anyone come as a crash there, guys. You can see the knockdowns have taken place, the kill confirmations are needed, and Chris is on fire. So I know that Chris was a little missing for these few days, and I think he's back in action, guys. And yeah, so he's trying to get with his team himself, he's trying to get some eliminations. Let's see whether he can get some support. And Wolf is trying to get a coverage voice, but that won't do with the DPS from Massa. The knockdown takes place, and yes, Wolfie will be back to lobby. So that is a big disadvantage as the early morning eliminations. And yeah, so let's see, there is one more player. I think there is about one or two players and the revive that is needed. Let's see what 4K Sus is about to do. So as the players are going to rush, guys, for now there are two eliminations that was being taken care of. Jimmy is trying to get the knockdown, and with the DBS shot, the kill confirmation will be secured. So COBRA ESPORTS back to lobby, ladies and gentlemen. One team down, 19 more to go. Let's go. So early morning eliminations gave a good boost for team number for the VE esports right now. And let's go to the DDx V8. So the players are also in a relaxed mode. They are doing the loot, and yeah, I think they're safe, right? I think they're safe for now, for this very moment. And guys, you know, the RPL is a very exciting tournament, guys, because there were so many stages which took place from registration to eliminations to semi-finals to eliminations and to this round. So yes, so there are more fights. I think today there will be about 4 matches or 5 matches, I'm not sure, but yeah, let's see how the planning will take us towards the final day, which is tomorrow. So stay tuned for that also, so you can know who are the winners, and actually not the winners, it's who are the champions and the first runners ups and also the second runners up. So the players are already taking the loot, guys. They got their vehicles, they are safely in the zone, and they just need to relax. I think they just need to be awareness of where are the fights that are going on right now. Let's see whether they will try to stay calm, and from the vehicle house also they are getting their vehicles. That will give them a good opportunity for them to stay safe without going in bikes or either going in, you know, buggy. So yeah, let's see what the fate will bring them, right? I think the fate will bring them either chicken or a too soon. So let's see. So Mircha is already safe, guys, for the PB team, and one hit BB, and yes, I think yeah, it's safe. So what do you think, guys? What do you think today's match will hold? There are about 4 or 5 matches today. So who do you root for, the team to get the chicken and also to move on to the next stages of getting the championship trophy in the prize pool, in the RPL? So yes, so from what I can see, there are some players who are not able to join, but I think they were a little busy also because there was another tournament. So let's hope that they can come and make a good comeback in the next matches to come. So right now, let's go to the view of DDx V8 esports, which are getting their loot on, and you know, the two duo is going on towards a safe location, and the zone is already shifted, guys. You can see from military base, Pochinki, and also from Rosoki is also inside the zone. But where do we think the zone will shift into? That is a very mischievous thing, guys. The zone is not predictable. It's very hard. Only a best IGL can at least 80% predict where the zone will shift to. So let's see how our IGLs, guys, you know, the IGL does everything in the match, guys. Without the IGLs communication with the players, it's hard to determine what kind of gameplay. So yeah, so let's hope that the IGL does a good job. And yeah, let's go step by step. Let's go. And from what I can see, the WP 2 players are surviving with the zone damage itself. So the players will have to definitely go into the zone so safely. And the players are getting their vehicles, you can see. And Adios from UF is also a solo player. Oh my gosh. Okay, one player, even one man can do a huge difference actually. So from what I have seen, I think Adios also can do a good bit of a rush towards players, but since he's alone, he'll try to go face to face and try to get some eliminations and stay safe and try to go safely into the next stages. So from what I can see, UNX is also right now in the bridge trying to
get the loot and also to get the vehicle fueled up. And yeah, so snake mode is already activated. Prince is also staying calm. He's also looking out and waiting for the players to come who are going to cross the bridge. They don't know whether the bridge will, the players definitely will go through the bridge or not, but so they take definitely they are going to, you know, make a backup plan in case. So you can see all the players are spread out, they are trying to get a good coverage, and from what I can see, most of the players are planning on shifting. Oh guys, the zone has already shifted, ladies and gentlemen. I think DXB has a small chance to stay safely inside the zone. WTF and also the L7s are also in the very middle actually in the situation right now that we are witnessing. So Potato Hill is already free. For what I can see, V is going to conquer that area, and yes, I think most probably the players will try to go for some eliminations at this time, at this point, since the zone is also getting a little bit stronger and there are about 19 teams. Only one team was eliminated early morning, so they are definitely going to go chase after some eliminations. ISSNRC is also in a down some, I think that's, yeah, west southwest, right? Yeah, so they are in the southwest. Let's see if they can safely get some elimination. So from what I know, they usually don't go for early birds, guys. They usually stay a little bit and try to, you know, conquer the give the players a little bit of fear, and then only they go for the rush. So you can see that they're standing down. Ola Chang, JP, and also one player which I was not able to see the name, but unfortunate, but they are also in a good position right now. Let's see what the players are planning on doing. VE Esports and also L7 Snakes team is also joining us today, guys. And yes, you can see the snakes are activated. Snake mode is activated. Boys will be boys, definitely. They are going to have some different kind of fun. They're playing around, they're trying to wait it out. WTF is also in the high ground location, guys. They are also most probably trying to give a third party attack, but let's see, it's hard to predict, guys, you know. So VX also has a health issue right now. They should try to gain their health fast. If not, they might, it might be the end of them. So there are only 3 players there itself. Let's go to another view of why I think the BB, yes, BB, one hit BB right now. Jana's team, what are they planning on doing? So I know that they have a good gun power. I know the teams have good gun power, but they might most probably try to go for 1-2. From what I can see, they are going duo, right? I can think duo fights might take place most probably. And yes, I think Worry and Jana, most probably they will go as a rush. Definitely Hasia and Asia will definitely go as a duo for a rush. From what I have witnessed from earlier fights they had occurred. So No Cries is also taking the vehicle. Shimi will be knocked down. Support is needed. Masa is coming for the rescue. Let's see from the lower ground what will happen. Chris is also circulating, guys. So you can see he's going through Pochinki, trying to go through the corner of Pochinki and try to support most probably. And here's Meow 4K team. Yes, 4K team is also another deadly team, guys, and these players are waiting it out, guys. Who do you think will be able to get the chicken, guys? Let's see. I'm patiently waiting, and they need to make a good defense plan, right? I think they need to defend the offense instantly. If not, they might get third party attacks. So let's see if they can plan it out properly. And yes, guys, as Susti is going for the knockdowns, 2 eliminations were secured at this very point. And this in the location there are about 2 or 3 teams that are holding this location. So Susti is alone. He's a loner guy. He's going for his skills. He's not a person who goes by 2-2, but he is a good supporter for his teammates. And if one player knocked down, he comes rushing in like flash. So yes, so let's see whether these players can do some difference for the teams, guys. Back-to-back knockdowns are going. Say hi is being knocked down, JD team, and Jimmy is also in a good high location waiting and trying to get the knockdown. Will Jega get knocked down, guys? No damages since it's a poor craft. Only the craft will be damaged, but it's yet surviving. You will be able to go into the zones safely, but need a backup plan since there are only 2 surviving players. Mini is also moving. Susti, oh my gosh, guys, Susti is being knocked down by the DDx. Ladies and gentlemen, what will happen? Will the third party attack come forth? The V8 is not giving up their side of the confirmations,
and you can see Roy in the high ground locations trying to get the kill confirmation. Yes guys, Lucifer is in coverage, trying to give us more coverage guys. I don't think it will work as two players are attacking. Jimmy is also trying to get a clear view of the opponent, and Roy gets another knockdown. Lucifer also knocked down guys, two knockdowns taken place. Support is needed. Jimmy with another deadly spray player is also damaging the opponent team. So guys, what will Mini do with that S12K? He's getting ready for the attack. Maybe the rush will come forth, and there itself the rush is coming for DDx V8 is going for the kill. Let's see what Jimmy is planning on doing. He knows that he'll have to survive the rush that is taking place, and Jimmy is surrounded. Oh my gosh guys, the eliminations are being taken care of one by one, and Luffy Lucifer is also the kill confirmation will be taking place by Blade. Yes, so Jimmy and Mini will have to go from a rotation, or they will have to go face to face with the team. So let's see whether the full team intact for the DDx V8, ladies and gentlemen, and yeah, let's see what's gonna happen in another few more minutes. So even every bullet count guys, every bullet count in this stage, because this is going to be more of a rush. This is the stage 3. The more rush, the more intense the fight will be, and never disappointing how the zone will react to the damages of the players. So let's see what Jega is. Yes, even before I even pronounce the name, Jega will be knocked down. Kill confirmation by Wrath. I think the Wrath, I'm not sure who the player. Yes, okay, Stubbs. Okay, so Wrath is also joining us guys. Small rename, you know. So they always rename guys. I don't know, they always rename. It's always funny names, or you know, vehicle names, something like that. So boys, obviously. So yeah, let's go to No Cries GG. Fight in I think this farm, right? Yes, in farm, and the DDx team is also in a small haze right now. Let's see whether they can get some eliminations. DDx Fury LB is the Bloodline team is also getting some knockdowns and a kill revive of the team player. BB one hit BB is also attacking guys, and BL team is also in a small crash right now. They'll have to make a good comeback right now, or they'll have to go for a good coverage, try to get a sniper, if not try to get some mini shots from a distance if possible, or they'll have to go for a rotation, or it depends, right? There are so many options that they have at this moment. So VE, another player, is being knocked down guys. Kill confirmation. Mute is in a small hesitation right now. X6 Tony is going for the kill, and yes, from what I can see, a nade is being cooked up. Mute, what are you planning on doing? Another knockdown guys, and Legends will be eliminated unfortunately. Oscar also is on fire. So yes guys, so let's see what Nafla is Nafla is coming for the attack from a high ground location. Coverage is very important at this location guys. If not from high ground, it's easy to get some knockdowns, though there are trees surrounding them. Let's go and check far. The whole team is surviving. Nafla has 1 kill right now, and yes, Shimi is going towards the team player to give some support and also to stand down and get some loot. Yes, and let's go to Grenade Gang. Oh guys, okay, 2 players surviving, 2 players, but will they make a good comeback? I hope so. So let's see. So I think some of the players, the smoke is doing the magic for them more than the team. I think giving them good coverage also. Like I was witnessing earlier, the smokes did a good coverage for the team, so they can get the revives also. But yeah, let's hope that they can do some damage and try to get some eliminations. So the zone is also getting smaller every second. In another 27 seconds, the zone will be smaller once again, and all the players are gathering up guys. You can see right there in farm. I think it's the Western Hemisphere of farm, right? Yeah, so Western Hemisphere of farm, and yeah, let's see if they can get some knockdowns. The players are going now. It's the time for the players to go into the zone, getting their fuel up, and yeah, so rushes will take place. 4K Witcher is also getting some knockdowns, guys, from a distance. Let's see, legit 7 players, will they get the knockdown? Demon and I think yeah, Rio, Snake, and Apex is also standing down, guys, in the location. They have a good location, but since the zone shifter, they'll have to be careful on moving, as there are about 2 to 3 players holding the high ground location at this moment. Yeah, let's see if the back-to-back knockdowns take place. That will be a good advantage actually, but they will have to go forth first with the fight with the players who are in face to face with them.
Yes, so let's see UN next and DDx. So earlier, I think previously I can remember that there were some drop clashes from UNX and also from towards the DDx, but I think today they are in the same position, and yes, I think they are trying to get some knockdowns. KG is trying. FKG is trying to get some knockdowns, guys. So let's see what Mafia is planning on doing. So JD is trying to get the knockdown, guys, and one knockdown is successfully taken, but the kill confirmation. YSB knocked down, and Snake is in a sneaky mode, guys, right now, and ESBX is going for the coverage of the compound, which is the warehouse. In this location. So yes, so let's go back to Omega. Storm only last man surviving. Omega, what will Omega do? Will this be a one-man show for the VE Esports, guys? So the smokes are doing the trick, guys, like I said, and yes, in the opposite, in front of them, which is the DXB club, guys, and the whole squad is surviving. They have a good high ground location. Super chance to steal some kills from the fights that are taking place, and the DDx Esport is going forth. Few players surviving. Nix is the last man surviving, guys. Will Nix be able to go forth with the fight? He is in a small maze right now in the container hiding out, and yes, VX is also coming. UN next, and also from behind DXB team is also on the verge. Yes, guys, so there, you can see the nades are being thrown. Russia is trying to get the knockdown of Nix. He is in a good coverage. Let's see whether he will be silent enough to survive the fight. Yeah, and guys, knockdowns are taking continuously. You can see some knockdowns. VE Esports will be back to lobby with 6 eliminations, and they did a good job. They did a good job in the beginning, and yeah, let's see in the next few matches what they are planning on doing. So Legit 7 boys are on a fight towards 4K, ladies and gentlemen, and Snake is already healed up and he's ready for action. And yes, likewise, I can see Apex is trying to he's trying to get the knockdown of 4K, guys. From what I can see, he will have to do a little bit more better. If he had a better scope, most probably he could have done some damages, and V8 will be eliminated, guys. That was surprise attack from the UN next. They went for the kill and they got it. And yes, let's go to Hasia's view. So Hasia's team, I think there was a third party from the BB team also, so that was the disadvantage for the V8 players as they were sandwiched at that very moment. So that will be that gave a big disadvantage. So also back to lobby, boys, and yes, Mini is on fire. Mini is the last and surviving there. Let's see whether the Moxtail will do some damage, or will he be able to get the extra kill shots confirmations. And Jimmy is back to lobby, guys, but surprise from Adios gets that elimination, guys. I told you guys, he's a sneaky guy. He will stay silent and try to get eliminations, though he's alone. Yes, let's go to Worry's view, guys. Worry, there are 3 players presenting. EQZ also back to lobby, unfortunately, with 1 elimination. And yeah, the rush is coming strong, guys. I can see the rush is coming strong from behind. Adios is looking out. Let's see whether Asia can get the knockdown, and 1 knockdown, and coverage is possible. And yes, they are going for the knockdown. They are going for the kill. The brothers are going for the kill, guys. Let's see whether he can still take it. The kill confirmation. Ooh, guys, 1 HP damage, and surprise. Legit 7s are going for the knockdown. They are in a snaky mode. Oh my gosh, guys, you can see their shots are doing the job, but Apex gives a better surprise from a distance. So only the last man surviving Apex will have to go fast and get the revive of the team players. And let's hope, fingers crossed, guys, fingers crossed. The rush is getting really strong. It's going to be more intense in another few more minutes as the fight, the circle and the fights, and more of the players are very active at this stage. Actually, so the DXB is going straight to boys for the crash, and let's see, JD FKG is being eliminated with 1 kill. So guys, there are 10 teams, 22 players. Oh my gosh, it's going to be more rushing moments in another few more minutes. Let's see, guys, the final circle is coming up. Who will get the chicken? And yes, nades are being thrown. Maddie will be knocked down from GGX Bloodline. The revives are need, and I can see it's Chummy and Fury, right? Yeah, I think those 2 players will have to do some support. Smokes are needed. I don't think smoke creations are possible at this point.
since they are in the very middle and small ridge, but let's see whether they can do some safe action at that moment. Adios is being surrounded by UNX, ladies and gentlemen. Let's see whether Adios can do a one-man show there with nades being thrown. We are going to a drone view. Oh my gosh, Adios is under attack. So many nades are being thrown. He's going for a do or die, but he won't. He will be back to lobby by the nade of JD. So yes, Maddie is in a sneaky mode, and I can see some of the players are trying to crawl their way to a revive. Yes, so Yuze is going for the crash, guys. DDx, will the DDx players try to survive this motion? Nades are being thrown, back-to-back nades. Will this nade do some damage? And from what I can see, the nades won't be connecting, but User is trying his best to attack as a solo player. So 1v3 fight is going on, guys. Will the bloodline do something? Will they be able to do some action? Nades are being thrown, mocktails are being thrown. The mocktail is going to do a damage, and that kill will be secured by the GGX Medi. Well played, and ESGG will be back to lobby, unfortunately. So from the WP, a swimmer is on the way. I can see one of the swimmers are merging in the water. He's a solo player and he's merging on the water. So yeah, I think since it's a very warm day also in like everywhere, almost everywhere, he's going for a small swim. So let's see whether he can survive the waters. And yes, Russia is going for the kill. He's gotten his knockdown and he's going into the zone, and with 1 HP health, the Nick player, the silent player, he is okay. I think either he's asleep or he's just, you know, okay, he's awake. Okay, I think somebody must have shouted to him. Okay, so guys, then health is being regained and his time has come to go into the zone. And let's see what Chummy and Fury are planning on doing. Only the few players are there, guys. You can see solo players are there, and Bloodline 3 players are surviving at this very moment, guys. You need the chicken for a good placement at this point. GGXB Bloodline is trying their best, guys. Let's see whether they can go for the knockdown. And yes, a knockdown is taken place, and Toxic will be able to get 10 elimination kill from WEDHA PAPPA. WEDHA PAPPA team back to lobby, guys. And yes, so many kills were being secured at this very moment. Oh my gosh, back-to-back knockdowns by the DXB. The DXB players are on fire. One player surviving, which is Toxic, a heavy damage player, guys. So he is going for do or die. I know his favorite gun is S12K. Let's see whether his S12K shots will do any damage. Nyx versus Toxic, and yes, from a surprise attack from behind, JD will be able to get the elimination of Nyx. And guys, this is going to be the final match, guys, and it's going to be epic. Let's see, the snake mode is activated by one of the innocent players, which is Medi, and he is trying to get, and he's throwing a nade towards JD, the last player, and slight damage. But come on, guys, you need to go for the rush. If not, you are dead. If not, you guys are dead. So let's see, what will this 1v2v3 situation take place? Another nade is been thrown, and that does it. Wow, okay, what a nade. Superb. So yes, guys, Medi gets that knockdown. He tried his best. Now it is the fight versus the GXB versus the GGX Bloodline. Okay, that was a vehicle kill there itself. Fury is on fire. He's in range right now. He's trying to get the revive Toxic. Will Toxic come for the kill? Will he go and try to save the player, or will the kill take place? Guys, let's see, a nade is being cooked up. If this nade connects to Fury, the team is down and out. Yes, I think that is possible. Chummy is being knocked down, guys. The last man surviving. Fury is trying to go all down and all. The nade is being thrown, 1 HP damage, and Toxic is also trying to get the elimination at this point. Come on, guys, let's see what will happen. Will this nade do the trick? 1 HP. Maddie will be knocked down, guys. Fury is the last man. Fury versus Toxic. Who will get the chicken? This is a 1v1 fight. The revive is taking place. The rush is possible at this very moment. Let's see what is he going to do with will the P90 shots be fired? And yes, it does. It gets them the chicken. What a match, guys. Wow. Okay, that's just the trick, guys. Wow. With the pressure, with 100% pressure, they got the chicken, guys. No worries, they got it. So well played. Winner, chicken dinner. Congratulations, boys. So guys, we'll go to the stats.
more than me. I think you guys are very happy about the stats, I think. So DDx Bloodline did a super performance with the damage of 1612 and the healing of 1002, knocks of 5 and the eliminations of 8. So well played. That was superb fight, guys. You should be very proud of the comeback. And these are the team stats, ladies and gentlemen. Fury has 5 eliminations, damage of 826. Medi has 2 eliminations, damage of 497. Tommy has 1 elimination with the supporting role of 263. And Rookie has no eliminations but gave some support to the team. So even one support, even one damage is very useful, guys. Fury, you did a superb job. Respect. So yes, guys, so Fury, none other than Fury from Bloodline, is the MVP for the first match itself. Eliminations of 5, damage of 826, knocks of 4, assist of 1 and the healing of 350. So guys, let's go to the next stat, and yes, this is the match report. Fury with the most eliminations of 5, highest damage of 826, and Legit 7 Snake has 2 net eliminations, which we were able to witness actually and in farm. And yes, let's go to DXB Chang with the longest elimination of 318. Oscar also has the top traveler of 12 kilometers. So well played, guys. GGX Bloodline. So you get the first chicken of the day. With that, you have 18 points right now, and the second hashtag going to DXB Club, guys, with 17, only 1 point ahead, 1 point below the chicken holders. And I think it'll be more intense. It'll be definitely more intense in another few more matches. Third place UNX Esports have 11. Legit 7 ranking 4 has 9. Fifth place ISSNRC with 6, with alongside VE ISSxNRC with 6 points at ranking at 6. 7th place DDx eSport with 5, WTF eSport with 5. 9th place with VX with 4 points, and team number 10 with the PAPPA holding 3 points. So well played, guys. This is the match standings, and get ready. So guys, okay, so we are holding about 4 matches today. Next will be a Miramar match. Get ready for it. We are going to take a small commercial break. This is the RLP, guys. Get ready. Okay, so before that, guys, so you know that tomorrow is going to be the most let's say day 2 finale, right? So get ready for it, guys. I know it's a little late, it's a little late, there were so many tournaments today also, so it's a little late, but dude, I'm all wide awake from watching that match itself. Oh my gosh, guys, I was like a little drowsy, but now I'm pumped up, guys. I hope you guys are also pumped up. I know the DDx Bloodline is also pumped up. You guys are also getting pumped up. Get to drink and come, guys. Let's join with me in the next match for the Miramar. Get ready, guys. I'll come back soon. We are going for a small commercial break. Bye-bye. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through?
Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the Where na to? Bokat So welcome guys. So finally we got Fury back, guys. We called him, we called him and he came back. So Fury, how are you? You missed the superb match in the previous, So how are you? අයිවන් සියලුම දෙනාට මම හිතනවා මාව ඉතාමත්ම හොඳින් සාවද්‍යව ඇහෙනවා ඇති කියන එක පිළිබඳව ඒ වගේම විශ්වාසයෙන් යුතුව කියන්න කැමති මේක මගේ වැරද්දක් ආයෙමත් කරයක්
ඔය කැන්සර්ගේ වැරද්දක්වත් අශිනිගේ ජෝගේ කාගේවත් වැරද්දක් නෙමෙයි. යස් මගේ වැරද්දක් සමාව වෙන්න මම ප්‍රමාදයි. හැබැයි හැමදාම ප්‍රමාදෙන හින්දා ඒක ප්‍රශ්නකුත් නෑ නේ කැන්සර් ඉතින් ඒක පුරුද්දකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම ගායිස් අද දවසේදී තරඟවට 4ක රාමුවක් තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. හෙට දවසේ තීරණාත්මක විදිහට අවසන් කරන්න ඕන නිසාවෙන්ම තරඟවට 6කට අපි හෙට දවස කන්වර්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් 4ට 6ක් විදිහට තමයි අනුපාතය තියෙන්නේ. අද හොඳ ආරම්භයක් අරගෙන හෙට නිදා ගන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. අද රැ එළි වෙනකම්ම නැවත වතාවක් හෙට දවස ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. කොහොමද ප්ලෑන්ස් ටික යන්නේ කියලා. ඒකත් එක්කම ජෝෂි නම් මේ පැත්තෙන් අශ්විනී ඉන්න. ඉතින් තුන් දෙනාත් එක්කම දවස් ඇදගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු මොන වගේ දේවල් වේවිද කියලා අද දවස් පුරාවටම සහ විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා රෙඩි වෙලා. ඉතින් අපි දන්නේ කවුද අද දවසේදී සතුටින් යන්නේ කියලා. ඒ වගේම කවුද අද දවසේදී වැඩිම ස්ට්‍රෙස් එක අරගෙන යන්නේ කියන එක පිළිබඳ කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කැන්සර් අද දවසේදී එකතු කරගත්ත මාව. ඒ වගේම ආයතන අපිට ලොකු ස්පොන්සර් ලිස්ට් එකක් ඉන්නවා ආරම්භයේ ඉඳලම කියාගෙන යන්න. ඉතින් ඒ අයවත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්ෂන් කරගෙන යන්න ඕන. ඉතින් අශිනී Yes, I think Fury. I think අපි ඇත්තට Fury නැතුව like okay, I'm mixing up the single. Okay, never mind. So guys, even without Fury, I was very lonely actually in the earlier match. So yeah, so then finally he is back, and once again there are so many sponsors, guys. In another few moments we will be announcing them also, and all this is possible because of Cancer Agency. He is doing a marvelous job, you know, and he's a person that who doesn't like, you know, just because of some technical issues or anything like that, he doesn't give up. He gets back in the horse and he just, you know, rides it off. Yeah, so while I am just jabbering all the way downtown, so you can see the flight path is already passed, and also the players are getting their loot, and early morning eliminations are being taken care of at this very moment. And 4K is unfortunately which will be eliminated early in the morning, so that is a small bit of a no-no for the team. But let's see what Aslan is planning on doing. So guys, let's see whether they can get the knockdown. 4K is trying to come for the surprise attack, and from the SK nicely done a knockdown, and yes, you can see Aslan is getting the revenge for, you know, for that situation that was taken place there. So yes, POM, and also we can see Meow is also under attack by 4K sus, guys. They need to get some eliminations right there, and let's see what, step by step. Let's go and see. So the SK is a good superb gun active stage of the Miramar match, guys, because it is the heavy gun, and you can see what I mean, right? You can see what I mean. Straightforward SK shots, 2 eliminations, and yes, so that's very easy. Players are surviving, and Faith and Aladdin will have to come and give some support, but I think most probably the eliminations will be taken place, guys. Let's see what will happen. And another knockdown from SK. Oh my gosh, guys, hello, are you guys okay? Okay, back to back knockdowns. Kill confirmations are being confirmed, and yes, let's go to the view of POF, and Meow is the last man. He is in a snaky mode right now. He's very calm. He knows if he hesitates he will die, obviously, so he's trying to stay calm a little bit. And yeah, let's see what what Aladdin is about to do. So from what I can see, Meow is getting the loot, and if he also has the extra, I think he also can make a good comeback, right? Or he will try to back away and try to survive, because the 4K are yet in the 6th or 7th stage right now. Yes, I think it's the 6th stage right now. So they need to make a good comeback in the few matches that are taking place today. So early morning eliminations are good for the team, but if you back to lobby, that's also a different kind of a stage, guys, because tomorrow it's going to be more intense than the first day itself. So Fury, what do you think will happen? Like, you can see there were so many that was surprise attack. You were able to witness so many SK shots there. What do you think happened there actually? Do you think they were surprised? Okay, so guys, I think Fury will be coming back in another few more seconds. Let's go back to the fight, guys. Grenade gang. GG, Naruto is also going in towards the zone, guys. They got their loot and they got their vehicles. They are just going past the rocky road, and I can see some eliminations are taking place from the GGX, guys. Let's see whether they can make it count. So guys, the vehicles are also like armor, guys, for these players. The vehicles are also like armor for these players, as like I think the hovercraft itself is a superb armor. I have seen like more than so many shots, so like even 2-3 max are need to fire for that vehicle to, you know,
explode and for the enemy to come out of the vehicles. But so on the vehicles are good armor, guys. Nevertheless, before even I say too much, V8 are on fire, taking the revenge from the previous match, guys. You can see they are going for the kill, and Blade is on fire, guys. Previous match, UNX came a third party for the V8, and this time it's going to be the opposite, guys. Who do you think will be able to get the knockdowns? Neo and Prince are also charging in, and Blade is going for the revenge. And let's see, with the Tommy on the hand himself, let's see whether he can count. And yes, it does. UNX will be eliminated. The revenge is taken by the V8. Nicely done, boys. And yeah, so I think Blade did a superb job there. He gave surprise attacks, and that was, I think they had multiple knocks there, right? But Sacha was eliminated a little early, but you know the full team is yet like almost the full team is already intact. So with the gunpowder of Blade, let's hope that he can make a good comeback. And let's go to another view of Legit 7 also looting at this very moment. And yeah, there's a looting and they're going, and oh my gosh, guys, the vehicles are flopping from every side. You know these roads are very rocky actually. Yeah, so let's see. So ladies and gentlemen, let's witness another fight which is going. DC is also getting his vehicles and he's going inside to trying to go in towards the zone. And yes, Joker is also let's see what they are planning on doing. So Fury, are you there? Yeah, I'm here. Okay, I asked for you earlier. Where were you? There was super fight, dude. Okay, so so guys, I think Fury, you were able to witness there was a small fight earlier, right? There was a small fight earlier. මම හිතන්නේ ඔබ දැක්ක ෆයිට් එක. ඉතින් ඒකත් එක්කම V8 ලාට chance එකක් හම්බුණා එලිමිනේෂන්ස් ටිකක් early secure කරගන්න. ඒකත් එක්කම ආකි කුංචි ස්පෝර්ට්ස් ගේ පැත්තට තමයි හැරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ටිකක් වෙනමම හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි යූස් කරගන්නේ. මොකද වේලාසනීම ෆයිට් වලට එන්ගේජ් වෙනවට වඩා ඒගොල්ලෝ හොඳ රිසෝස් එකක් එක්ක හොඳ අවුට්පුට් එකක් යන තමයි ගොඩක් වෙලාවට try එකක් දෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම UF ESPORTS ඉන්නවා. ඉතින් අද දවසේදී විසාඩ් තීනා ඒ වගේම සමහරවිට විසාඩ් එකේ ප්ලේ කරන්නේ රෙවෝ ඒ වගේම පැන්ඩා රෙවෝ ඒ වගේම අඩියෝ සමගින් ස්කවුට් තමයි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මම හිතන්නේ ප්ලේයර් වයිස් ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ ගන් පවර්ස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකම fully perform කරන ටීම් එකක් තමයි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම DXB ලාත් හොඳට perform කරන ටීම් එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දැනට second position එක පැත්තට move වෙලා තියෙනවා. first position එක අරගෙන තියෙන්නේ මේ විදිහට BL squad එක. ඔය විදිහට තමයි ගමන ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. සෑහෙන දුර යන්න තියෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි දවස් අවසන් වෙනකොට විශ්වාස කරනවා හොඳ ලීඩ් එකක් මේන්ටේන් කරන තමයි හැම කණ්ඩායමක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මොකද ඒක මේන්ටේන් කරගෙන අවකාශයක් ලැබුණොත් අන්න එතනදී හෙට දවසේ ආරම්භය මොන වගේ වුණත් කමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසනීය අවසානයක් කරා රැගෙන යන අවකාශයක් ලැබෙනවා. මෙන්න සර්කල් එක සිංක් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සර්කල් ක්ලෝසින් එක තව තප්පර 10කින් බලා ගන්න අවකාශයක් ලැබෙනවා. ස්ටේජ් නම්බර් 1 එක තමයි මේ විදිහට කන්වර්ට් වෙන්නේ. තවමත් එකම එක කණ්ඩායමක් සමාන කණ්ඩායම් දෙකක් විතරයි top totally eliminated වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අතර වාර්දියා පැවිලා තියෙනවා ISSL ස්කෝඩ් එක පැත්තට. මම හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සර්කල් මැද ඔවුන්ට හිමි වේවි කියනවත් සමගින්ම කැන්සර් මේ පැත්තෙන් සර්කල් එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මමම කෝල් කරන්න ඕනේ කැන්සර්ට සර්කල් එක කොහෙටද යන්න ඕනේ කියන එක පිළිබඳව. ඒ අතර වාර්දියා පැවිලා බලාගෙන ප්‍රම මේ පැත්තෙන් තවත් එලිමිනේෂන්ස් කීපයක් එනවා. මම හිතන්නේ කණ්ඩායමකට සෑහෙන නරකම නිවුස් එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද මම දැකපු විදිහට දෙන්නෙක් විතර වගේ එකවරම down and out බඩ පරිවර්තන වුණා. යතර වාර්දි වෝම්ලෙන් ස්පෝර්ට්ස් සර්කල් එක පැත්තට මූව් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. EQC ලා සර්කල් එක පැත්තට මූව් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ වෝරියර්ගේ ටීම් එකත් යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වෙද පප්පලත් ළඟ පාස් කරනවා. කියන්නේ මේ රයිඩ් සපයි කර ගන්නවා. බලා ගන්න පුළුවන් ඕල්මෝස්ට් කෙලිම ටීම් එක විදිහට මං හිතන විදිහට UF ලා තමයි ඉන්නේ. සමා වෙන්න. කටක අපිට බලන්න පුළුවන් හැන්ඩල් ඩවුන් and out කරතින ආඩියස් කමෙන්ට් ෂොට් එක බෑග් කරගෙන නාෆ්ලෝන් ෆයර් ගහලා දාන වේලා සලින් හෝල්ඩ් අප් එක ඉතාමත් ප්‍රගුණ කළා තිනවා. මෙන්න කිලිම සචාවන් ඩවුන් කරලා දා ගන්නවා. OMG guys, UF ලගේ අවසාන ප්ලේ ඩවුන් ලා තින රෙවෝ විතරේ මෙතන මෙන්න පුෂ් කරනවා. මේ පැත්තේ නාෆ්ලා ලගේ පැත්තේ නාෆ්ලා කෙලිම පුෂ් කරගෙන තිනවා. AKM ෂොට්ස් එකක් එකම රෙවෝ මේ පැත්තේ හතර වටේටම ගන්න chance එකක් නැහැ. DDx
එක්ස්ට්‍රා මේ පැත්තෙන් UF lover back to lobby කළා දාගන්නවා. I think ප්‍රබල ආරම්භයක් ගන්න 2x2 situation එකේ අතර වාරයේදී ඒ උණුසුම ඉවර වෙන්න කලින්ම තවත් උණුසුමක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. කැන්සර්ට මම හිතන්නේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න NA versus EQC battlefield එක ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. සූස්ටි ප්‍රාමේ පැත්තට ගිහිලා තියෙන්නේ. බලමු රූබේ ලෑන්සර්ට පුළුවන් වේවිද කියලා. ජිමිව ඩවුන් කරගන්න මේ පැත්තෙන් ටිෆුගේ ෂොට්ස් එකත් එක්ක සූස්ටි මේ වෙලාවේ කෙලින්ම 1v1 situation එකට සම්පූර්ණයෙන්ම නතු වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඒ පැත්තටද මේ පැත්තටද කියන එක පිළිබඳව තමයි සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නාර්ථය තිබුණේ. කෙසේ හෝ ලුසිෆර් අද දවසේ බේර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. සනත් එක්ක එකට කියලා බලමු chance එක සම්පූර්ණ කියලා. ඉතින් chance එකක් හම්බෙන්නේ මේ පැත්තෙන් ටිෆු ස්ට්‍රයික් කරගන්න මේ වෙලාවේ සනත් දඟුණලා තියෙන්නේ. සනාවත් නොක් ඩවුන් කරගන්නවා. ස්ටෝම්ගේ පැත්තෙන් තමයි ෂොට්ස් ටික. ලුසිෆර් තනි වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. රිවයිව් එක ගන්න උත්සාහ කරගන්නවා. ඩෙඩ්ලි ඩුවෝ එක ජිමි ප්ලස් ලුසිෆර්ගේ ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ග්‍රැනේඩ් එකක් ඩවුන් කරගන්නවා. VE ISSxNRC ලා NA ස්කොඩ් එක fully down and out කළා දාගන්න මේ පැත්තෙන් ඒකත් එක්කම EQC ලා අද දවසේ ස්කොඩ් වයිප් එක සිකිව් කර ගන්නවා. ඉතින් ලොකු නම් දෙකක් තමයි වේලාසනින්ම අශිනි down and out ලා ගිහිලා තියෙන සවාරේ බර්මිලියන්ස් ස්ට්‍රයික් කරනවා. මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බලපෑම් කළා තියෙනවා පැහැදිලි වශයෙන්ම මසා එකයි ඒ වගේම ශ්‍රීමී එකක් සහ මියුට් එකක් විතර තමයි එලිමිනේෂන් ත්‍රිත්වය සිකිව් කරගෙන තියෙන්නේ. එතනින් නොනවතින වර්මිලියන් eSports ලා අද දවසේ තවත් අර වීඩියෝ එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. unavailable ගේ පැත්තට ෂොට්ස් එක ෆයර් කර ගන්නවා. බට් මියුට් ගේ පැත්තෙන් පොඩි නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. තවත් ටීම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා behind the scenes. ඉතින් water treatment area එක පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ලොකු උණුසුමක් නිර්මාණය වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අශිනිගේ පැත්තට නැවතත් යන්න සූදානම් වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද water treatment area එකේ අපි අශිනිව තමයි move කරලා තිබුණේ. ඉතින් අශිනි මොකද වෙන්නේ? වතුර තියෙන හින්දා හොඳයිද නැත්නම් ප්‍රශ්නේ වැඩිද? May Rasnet, like with the weather itself, I think even in Lanka it's very warm, guys. So like going on to waters, it'll be a better suggestion, I think, so the players can cool down a little bit. So yeah, let's see what these players are planning on doing, guys. VE versus with the PAPPA team, from what I can remember. Yes, with the PAPPA team. So Sudumanika is also trying to get some knockdowns, guys, and VE is a strong team. I know earlier we were able to witness superb fight. Let's see whether they have that spark yet again in the Miramar match. And yeah, I think it's very calm, right? Like they are already in the compounds, but with the PAPPA team might have a small disadvantage, though they are in the mountain area. Third parties are fully they have full chance for them to get a third party from high ground location. So from what I can see, there might be one or two teams from behind that will come and give a small attack to them. But yeah, I think they might like try to stay calm at this position, try to stay in the ridge most probably, and try to go for a surprise attack. So yeah, so from what I can see, they are going for a coverage from, yeah, like I said, they are going for a small coverage. So since Viper Aya was eliminated early in the morning, unavailable, and also Sudumanika and No Cries will have to make a good comeback plan. So let's hope that Viper will give some advice for the players to survive. And yes, so Bloodline is also, the previous chicken holders are also they are having a different fun, right? You can see they're getting their vehicles coverage and they're trying to survive and keep their vehicles safe, because if a player have a mini 14 or sniper weapon, they have an opportunity to puncture the vehicle wheels, and that will also bring a big disadvantage for the team itself. So they cannot go into the zone if in case of a rush comes place. So yeah, let's hope for the best for these players, and let's go back to the view of where the PAPPA's team. Oh my gosh, guys, so right now you can see all the players on the neutral area water treatment. There are some players, and the zone shifts, guys, to the high ground area. Oh my gosh, guys, I think 2 or 3 players might have a small fight. And Fury, do you think how this circle transferred is a good idea, like how it shifted to the high ground location for the north area? I think that might be a big disadvantage since it's a high ground area and it's mountainy. So what do you think will happen if the players go up into the high ground locations? Yes, I think he'll come back. He's a little tired also, so he'll come back in another few more minutes. So yeah, let's go. I'm here. I'm sorry. Okay. So I think Fury, you were able to see their
if the zone has shifted into a high ground location. So what do you think will happen? Yeah, what do you think will happen? මගේ මයික් එක මම ඕෆ් කරගෙන හොගාලා කාස්ටිං කරනවා. අනේ සමා වෙන්න. මේ දෙවෙනි වතාව ඒකත් එක්ක අපි කතාවට යමු ඉක්මනටම. ඒකත් එක්කම ටිෆු මේ පැත්තේ නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා. මතර ක්‍රිෂ් තමයි ඩවුන් කරගන්නේ. EQC ලා මේ පැත්තේ 5th එලිමිනේෂන් එක වෙන්න ඕනේ ගොඩක් දුරට. සිකියු කරගන්නේ මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න තෑබි ෂූට් මේ වෙලාවේ ලොං රේන්ජ් එක පැත්තේ නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා. ඉතින් මිනි 40 කියලා කියන්නේ මිරමාර් වල දෙයියෙක් වගේ. ඒ අතර වාරදී EQC ලා මේ පැත්තේ 5th එලිමිනේෂන් එක කන්ෆර්ම් කරගෙන මේ අතරතුර මතනේ නොක් එක පැත්තට ෂොට් එක ෆයර් කරගන්නා. බාගි එක පංච් කරගන්න ගොඩක් වෙලා try එකක් දෙවි. මොකද එලිමිනේෂන්ස් කීපයක්ම ඕල්රෙඩි මේ වෙලාවේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන හින්දා ෂිමි ස්ට්‍රයික් කරගන්නා. මේ පැත්තෙන් වෙද පප්පලගේ දුක්කව අයින් කළා දානවා එලිමිනේෂන් එකක් විදිහට. ඕ විදිහට තමයි බැටල් ෆීල්ඩ් එකේ යන්නේ guys. අපි ස්ටේජ් නම්බර් 3 එකේ තවමත් ඉන්නේ. ඉතින් අශ්විනි ආපු දේ තමයි හයර් ග්‍රවුන්ඩ් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ පැත්තට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ටෝනි ස්ට්‍රයික් කරගන්නවා. මේ පැත්තේ ස්නේක් ඩවුන් කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මියුට් ගේ කිල් එක සිකියු කරගන්නවත් එක්කම වර්මිලියන්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ලාස්ට් ප්ලේයට ඩවුන් ලා තියෙනවා. ඉතින් මල්ටිපල් ටයිම්ස් අපි දැකලා තියෙනවා වර්මිලියන්ස්ලා ඒගොල්ලෝ ඇඟට ගන්නේ නැහැ ටූර්නමන්ට්ස් නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ ටීම් එකක් තමයි වර්මිලියන් esports කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේදීත් ඒකම වේදිකේන බය තියෙනවා. මොකද දැනට ඉන්නේ 4th පොසිෂන් එකේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සෑහෙන නිකන් මැච් එක ඇතැල්ලා වගේ තමයි ප්ලේ කරන්නේ. ඒ වගේම අපි දැක්ක 3rd පොසිෂන් එකේ ඉන්නේ ටීම් එක ඩවුන් and out ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්මිලියන්ස්ලට සෑහෙන හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා 3rd පොසිෂන් එක කරා යන මේ අතර වාරේදී legit 7 ස්ට්‍රයික් කරනවා මේ වෙලාවේ. තවත් මොකක්ද සිකියු කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රියෝ කෙලිම හෙක්සව ඩවුන් කරගන්නවා long range එක පැත්තෙන්. XFxESPORTS 1/1 මේ පැත්තේ knock down අතර කෙලිම මේලා ජිනීගේ පැත්තෙන් ග්‍රේඩ් එකක් එකම තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු ක්‍රෙඩිට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ ෆස්ට් ග්‍රෙනේඩ් එක. බට් සෙකන්ඩ් එක නම් ගොඩක් වෙලාවට කනෙක්ට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා guys. ස්නේක් වන්නව තවතාවක් knock down කරගන්නවා. රියෝවත් ඒ හා සමානම ඩැමේජ් එකකට move up කරලා තියෙන guys. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. රියෝ හෙල්ත් එක අප් කරගන්නවා. ස්නේක් නැවත තවතාවක් රිවයිව් කරගන්න පුළුවන් වේවිද. ෂොට්ස් එක ෆයර් කරගන්නවා මේ පැත්තෙන්. ඒ අතර වාරේ ජීනී shape එකේ grenade ටිකක් throw කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ low ridge එකට. but අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් unavailable back to lobby කළා දා ගන්නවා ෂිමීගේ පැත්තෙන් solo gameplay එකක් දෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්කම circle එක shift වෙන start වෙලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ජිනීටත් මේ වෙලාවේ circle එක පැත්තට යන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට බලන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ legit 7 ලා higher ground එකේ ඉඳගෙන කෙලින්ම tone ලගේ දිහාවට S2 යොමු කරගෙන තියෙන fully focus කරගෙන ඉන්නවා මේ වෙලාවේ higher ground එකේ. දැන් demon මං හිතන්නේ eliminations දෙක කොහොම හරි අරගෙනම තමයි circle එක පැත්තට යනවා කියන තීරණය තමයි ඒක මතිකවම ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි අද දවසේ කෙලින්ම කාස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා ලොබි එක පැත්තේ. හැබැයි අද දවසේ කාස්ටින් කරන්න නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කෙලින්ම ලයිව් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලයිව් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට කාස්ට් කෙනෙක් ගෙනලා නිකන් ඉන්න දෙන්න බෑ. ජෝෂ් ආරාධනා කරනවා අපි ෆයිනල් බැටල් වලට යන කලින් එකතු වෙන්න කියලා. ජෝෂ් back to you. Okay guys, this is a surprise, but I am actually hosting this event. So yeah guys, I wasn't actually called to do the casting today, but yeah guys, let's give it a shot here. Why don't we? Yeah. So thank you so much to Fury for introducing me. Thank you. Yeah, thank you so much to... Yes, thank you so much Ashi for introducing. So I'll do a short little commentary for the stuff that's happening now. As we can see, the zone is going to shift up further towards the higher ground. We can see all the teams have actually come and centered themselves around. We can see DDx, LFEQC, we can see VX as well has secured the high ground already. So all of the teams actually turning that high ground disadvantage into an advantage in this position, because now the control is there. Now the control that can be seen here from the LFEQCs and the DDx and VX will be able to come through going forward into this match. Now many of the teams also from outside of the zone needs to come through. You can see Tori taking some knockdowns, beautiful knockdowns over here, and XFL7 find themselves a bit of a tough spot. Demon is the last player standing here. Rio with 3 eliminations unfortunately has to be knocked out here after doing absolute beautiful performance here. But Demon, he is the sole survivor left for the team currently outside the zone, so it's not looking too good for the team right now. It's a huge task for him to do here, try and catch up for the team. Tony as well, he's doing absolutely brilliant job for VE ISSxNRC. So let's see how this out of zone fight goes down. Rio unfortunately bleeding out, ladies and gentlemen. It looks like it's going to be a 1v1 outside of zone. So I will probably cast this 1v1 and hand it back to the main commentators here. So let's go ahead and see Demon with the nade. Let's see if it connects. Unfortunately, it does not.
both of these players taking it slowly here, trying to battle out the zone, trying to battle out the health disadvantage that is coming through, ladies and gentlemen. Not looking too good here for both of these teams. However, one team will have to, come out victorious in this out of zone battle here. But yeah, guys, I think it's going to be taking a bit slow here. Tony as well has to heal up. Demon as well has to heal up, ladies and gentlemen. The next circle is about stage 5 on the way, ladies and gentlemen, and I'll give it back to the main casters, ladies and gentlemen. Ashini and Fury, thank you so much for the opportunity. Let's go back to Victory X and see how they're holding the position inside zone. Thank you Josh. ඉතින් ලංකාවේ තවත් හොඳම කාස්ට් කෙනෙක් අපිට ඉන්න. ඉතින් ඇයි නිකන් ඉන්නේ නේද Discord එකේ. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් ඊළඟ මැච් එකෙත් ඇදලා ගමු guys. ඉතින් ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ අශින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆයිනල් බැටල්ස් වලට. ඉතින් ෆයිනල්ම මූවමන්ට් එකට යන්න කලින් නැවත කතාවක් කියන්න සූදානම් වෙන්නේ අශින්ගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද අශින්ගේ පැත්තේ දැන් කන්ද සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳටම අපිට පේනවා ගරා වැටෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අපි යමු අශින්ගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න guys. යතර වාරේ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න වර්මිලියන්ස් වත් බැක් ටු ලොබි වෙනවා යතර වාරේ. Yes, City Maitane then surprise attacks. There were some surprise attacks that I think the players here need to definitely heal up before they go into the zone most probably. So let's hope for the best for these players. And you can see multiple teams are being back to lobby unfortunately. WGF also is being back to lobby. DXP also back to lobby. Only now 9 teams are only surviving, and let's see what happens in the midst of it, right? Like there you can see there are about multiple knockdowns are taking place at the very moment. 25 players are surviving, and yes, I think Oscar is trying to go for the knockdown of DDx V8 Roy at the very moment. And yeah, so from what I can see, VX is also trying to get some coverage for the players, and from downhill you can see the players are going downhill right now, trying to go in search of the other players, guys. And yes, let's go back to Oscar's view. So the players are going from the mountainy area, they're going downhill, and yeah, they're trying to survive the rush that is going to take place. Yeah, now the team is going under attack, guys. And yes, Kunji team is going for the knockdown. So Joker has 4 eliminations right now with the Pappa team back to lobby, unfortunately. And I think it's going to be more of a rush, right? In another few minutes, I think even Fury will definitely Fury has already experienced these types of matches, so he knows what kind of match will take place in another few more minutes, the intensity of it. So yeah, what do you think, Fury, that will happen in the last zone itself? මං හිතන්නේ ටීම් ප්‍රමාණය වැඩි අපිට අනිවාර්යෙන් එකක් දෙයක් අයින් කරන්න වෙයි ගොඩක් දුරට. අශ්විනී ඒකත් එක්ක අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆයිනල් බැටල් වලට guys. අපි ස්ටේජ් නම්බර් 5 එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් උණුසුම්ම බැටල් ෆීඩ් එක ආරම්භ වෙලා තියෙන. ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ RPL ඒ හිතෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ෂෙයා එක අනිවාර්යෙන්ම වෙලාවේ ඕන. මේ වෙලාවට නැති ෂෙයා මොකද බලන්න පුළුවන් shots එක fire කර ගන්නවා. first knockdown එක ගන්න but 1 HP. ඉතින් මං හිතන්නේ revive එක ගන්න අවකාශය ලබා දෙනවා මේ වෙලාවේ ලැබෙන ස්පේස් එකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් teams ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් 6 players 18 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න කෙලිම DX වගේ පැත්තෙන් තවත් shots එක fire කර ගන්නවා. ඉතින් එක පිට එක knockdown එක first 5 teams back row වෙලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අලුත්ම winning team එකක් බලා ගන්න පුළුවන් guys. Dax down කරනවා මේ පැත්තෙන් second knockdown දෙන shots එක fire කරනවා. AAKI Kunji ඉස්ලා මේ පැත්තෙන් තවත් kill point secure කරගන්නත් එක්කම DDx V8 ලව back to lobby වෙලා යනවා unfortunately. ඉතින් අපිට teams 5ක් විතර ඇතිරිලා තින්නේ. මෙන්න Victory X ලා මේ වෙලාවේ ලහියේ දඩ බඩ ගාලා revive ටික ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. EQC ලගේ last two place එකේ front එක පැත්තට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. බලමු මේකට ටීම් පුඩ මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. 7 eliminations අරගෙන තිනවා මේ වෙද්දි. ඒ වගේම හැම බලන පැත්තෙම smoke ඒ වගේම ridges වල players ලා ඉන්න කෙලිම vehicles දාගෙන check වල ඉන්න players ලා vehicles දාගෙන ඉතින් යන්න තැනක් නැහැ. ඒ විදිහට තමයි කෙලිම RPL එකේ පළවෙනි Miramar එකේ ආරම්භය සන්ටෝහන් වෙලා තියෙන. AAKI Kunji යන revive එක වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ ඉන්න එකම perfect squad එක තමයි මේ වෙලාවේ AAKI Kunji eSports. අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා guys. ඉතින් මේ වෙතෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් almost කෙලිම grenade gangs ලා ඒගොල්ලන්ගේ හොඳම shot එක ගන්න හොඳ perfect spot එකක් හොයන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි stage number 6 එකේ ඕල්ගෙන කෙලිම lower range එක පැත්තේ shots එක fire කර ගන්නවා. ටිපු strike කරනවා මේ වෙලාවේ පළවෙනි elimination එක වෙතට. මෙන්න vehicle එක අරගෙන crash එක යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. Victory X වගේ පැත්තට අවාසනාවන්ත මේ වට්ටලා දානවා එන්නවත් එක්කම මේ වෙලාවේ නාෆ්ලගේ පැත්තෙන් elimination එකක් secure කර ගන්නවා. ඒ පැත්තට යන අතර වාරෙද්දි අපිට නැද්ද කියලා අහනවා මේ පැත්තෙන් සියමල ගෙනාවෙම නැද්ද කියලා අහලා කෙලිම නාෆ්ලා elimination එකක් secure කර ගන්නවා. ඒකත් එක්කම මේ වෙලාවේ EQCලා back lobby කියලා දාගන්න මේ පැත්තෙන් ඒක nasty shots ටිකක් මං හිතන්නේ
higher ground එක බලලම ගැහුවා වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. well played and GG. හොඳ reflex shot එකක් ගත්තා. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් top 3 teams ඉන්නා මේ පැත්තෙන් guys solo man කෙනෙක් ඉන්නා මේ වෙලාවේ Joker ආකි කුංචිලගේ පැත්තෙන් front එකට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 2 player squad එකක් ඉන්නවා. ඒ තමයි DDx වගේ players ඉතින් revive ටික ගන්නකම තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Nafla ගේ පැත්තට full pressure එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Joker ඉන්නවා grenade එකක් අතැතිව Nafla මේ වෙලාවේ කෙලිම compound එකකින් එළියට යනවා. throw කරගන්න compound එක පැත්තට grenade එක මට Nafla versus Joker. එළියට එනවත් එක්කම ස්ට්‍රෝකේ shots ටික මේ වෙලාවේ connect කරගන්නවා. DDx back to lobby කළා දා ගන්නවා guys. so last two teams ඉතින් 1v4 එකක් තියෙන අපි බලමු නාරුටෝට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. දැන් impossible task එකක් තමයි තියෙන්නේ. grenade throw කරගන්න රොයි බම් එක shot එක කරන මේ වෙලාවේ one down එක කාලා දානවා මේ වෙලාවේ elimination එකට. ඒකත් එක්කම eSports අද දවසේ පළවෙනි winner chicken එක strike කරගන්නවා RPL එකේ second match එකෙම ඒගොල්ලන්ගේ clear momentum එක ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට හරව ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට points table එක උණුසුම් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා අද දවසේ කවුරුත්ම නොහිතන විදිහට. මොකද දැන් මේ වෙද්දී අශිනී ජෝෂ් leaderboard එකේ ඉන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම unrated teams වෙන්න ඕනේ මම හිතන විදිහට. මොකද අපි දන්න සෑහෙන ලොකු නම් ඔක්කොම පහලට කඩාගෙන වැටලා තියෙන්නේ. මොකද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක තමයි මට අහන්න තියෙන්නේ. RPL මං හිතන්නේ සුවිශේෂීම සම්දිස්ථානයකට අරගෙන එයි කියලා හිතනවා. මේ යන විදිහට නම් එනකොට හොඳ නෑ පුතේ. අනිත් teams වලට ready වෙන්න වෙයි ගොඩක් දුරට. මොකද පළවෙනි දවස් අවසන් වෙනකොට මං හිතන්නේ අපේ පහල ඉන්න ටීම්ස් ටික නැත්තම් අපි unrated කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අර අපේ dark horsesලා වැඩ පෙන්නන අවුරුද්ද වැඩ පෙන්නන ටූර්නමන්ට් එක වෙන්න පුළුවන් කෙලින්ම RPL කියලා කියන්නේ. ඉතින් අශිනි මම හිතන්නේ ස්ටැට්ස් එක අවිලා තියෙනවා. පළවෙනි ස්ටැට් එකෙන් පස්සේ අපි යනවා කෙලින්ම අශිනිගේ පැත්තට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න guys. මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම post match number 2 එහෙම නැත්නම් Miramar match එකේ ස්ටැට්ස් එක තමයි බලන්න යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Here we go with the team stats. අපි යනවා කිකුංචිලගේ පැත්තට. ඉතින් නිකන් ඉඳලා නෙමෙයි chicken dinner එක secure කරගෙන තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මතනේ elimination සම්පූර්ණයෙන්ම eliminations 13ක් එක තමයි පළවෙනි chicken dinner එක strike කරලා තියෙන. gap එක අඩු කරගෙන තියෙනවා. momentum එක වර්ධනය කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම positive vibe එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඊළඟ matches වල හොඳ colors පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි guys. Joker with 6 eliminations, Apex with 5 eliminations, ඒ වගේම Roy with 1 elimination සහ Beast with 1 elimination. මේ විදිහට තමයි team stats එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි යනවා ඊළඟ stats එක බලන්න අශිනිගේ පැත්තට. අපි යමු. අශිනි, over to you. Yes, thank you guys. So I think the MVP of the match is obviously none other than Joker, guys. You were able to see a marvelous shots from STLK shots, and yes, he got 6 eliminations there itself with 913 damage, knocks of 5 and the assist of 1 and the healing of only 300, guys. So that was superb job by the Kunchi eSports Joker. So well played for the MVP, and I think the next will be the more interesting stat, guys. I think like Fury said earlier, there was a huge difference. Like the underdogs actually were able to get into another higher stage, guys. Like they were very silent players actually, the Kunji team, and now they are making a great comeback in the second match itself. So Joker has 6 eliminations with the highest damage of 913. Tifu has the 1 nade kill. Joke also has the longest elimination of 371, and GG user has the top traveler of 15 kilometers. So yes, that did a superb job on behalf of the teams. And yes, let's go to the match standings. Next match standings with the chicken holding with 10 points and the eliminations of 13. Kunji eSports has 23 points in their under their name, and next is the Grenade Gang with 14 points alongside DDx eSport with 14 points. Fourth place with EQEZ with 11 points and DDx V8 with 9 points, ranking at 5th. And 6th place VX with 6, VE 5 points, 4K has 4 points, and 9th place Legends, XFxLEGIT have 3 points alongside with Legit 7 with 3 points, ranking at 10th place. So guys, these are the top 10 teams right now, and we are going to the overall top players, which is DDx Fury BL from Bloodline has 6 eliminations right now with the damage of 916. Hashtag number 1 goes to him. Second hashtag from Legit 7 Apex goes to, with the damage of 1001 and the eliminations of 6. Second hashtag goes to Rio from Legit 7 also with
5 eliminations and the damage of 1179. Fourth hashtag goes to JD from UNX with 6 eliminations, 920 damage, and the fifth hashtag goes to Joker with 6 eliminations and the damage of 913. So that was a good comeback. I think in the next more matches to come, it'll be more intense, right? Like you can see already the players are getting more and more fights are about to come place. So let's hope for the best. Let's go to the overall standings, ladies and gentlemen. So the data is already coming, guys. So wait, yes, I think the data has already entered. And for the second post match itself, the overall standings, Kunji team esports are in the top right now. They are in hashtag number 1. The players will have to fire up, guys, now itself. If not, they will be in trouble in the next few matches to come. Kunji Esports have 23 points. Second hashtag DDx Bloodline with 20 points alongside with the esports DDx Esports with 19 points. DXP Club with 18 points. Grenade Gang with 15 points. 6 players. UNX Esports with 13 and EQEZ and Legit 7 with 12 points each. And V8 DDx V8 with 11 points alongside with VE Esports with 11 points. So that was a good comeback. I think that did a bit of a difference in the points table, but it's just a second match, guys. There are more matches to come and good luck to everyone. So guys, never to forget that the next match is also a recall match. So that is the time that players can go into a rush, get more eliminations, and also you can be recalled. It's like you never died, actually. It's like you never you were back to lobby, actually. So you yet have another chance. Let's see in the next Rondo match what will happen. So Fury, are you there? So I think you and I are a little excited that small event is about to come, right? Recently. Yes. So guys, shall we announce that also? Fury, I think that will be also small entertainment because I know the same management is also there. අනිවාර්යයෙන්ම අද කරනවට වඩා අපි හෙටම කරමුද මොකද Okay guys, that's no surprise. ෆිනාලේ හෙට ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ එක තියෙන හෙට ඩිසයිඩඩ් එක ඉතින් හෙට දවසේදී මම හිතනවා මීට වඩා කට්ටිය එයි කියලා ඉතින් ලොකු සර්ප්‍රයිස් එකක් තේවි ඉතින් ඒ හැමෝම එකතු කරගමු අපි අනිවාර්යයෙන්ම හෙට දවසේදී ඕගොල්ලන්ට ලොකු එනවුස්මන්ට් එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා මොකද සෑහෙන කාලයකට පස්සේ නැවත වතාවක් PUBG කමියුනිටි එක එකතු කරන්න යන්නේ එතනින් එහාට හින්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ මොකද ඊට වඩා දුන්නොත් එහෙම මං හිතන්නේ I know. හොඳයි. ඔව් මං හිතන්නේ අර මොනවාද? බක්කඩේ හකුරු හැංගුවා වගේ වැඩක් නැති වෙනවා හෙට දවසේ දෙන්න. ඉතින් ඒකත් එක්කම guys overall standings එක මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ආගේ කුංචිස්ලා points 23යි. ඒ වගේම DDx Bloodline ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් points 20ක් එක්ක. ඉතින් DDx eSports ඉන්න points 19ක් එක්ක මේකත් එක්ක කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ආයේ ඉතින් ලංකාවේ PUBG community එක මේ team එක කියලා අපිට දැන් කෙලින්ම points දෙන්න බෑ මොකද ඒ තරමටම දැන් devices තියනවා players ලාට sponsors ලා ඉන්න teams වලට managers ලා ඉන්න teams වලට ඉතින් ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් තීරණය වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ players ලා teams එකතු වෙලා කරන දේවල් සහ plus ඒගොල්ලන්ගේ luck එක. මම හිතනවා අශ්විනී luck එක දැන් අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා මොකද circle ගොඩක් වෙලාවට අනිවාර්යයි මේ වෙද්දි මොකද ඒ තරමටම circle ගහලා අල්ලගන්න අමාරුයි ගොඩක් දුරට මොකද සෑහෙන්න අර අපි දැන් කෙලින්ම PUBG වල සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ දකින්න දේවල් මේ වෙද්දී අපි බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ යන ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාල් එකක්. හැබැයි ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාල් එකක තියෙන ඩිජිටලයිස් කරන ඒක තියෙනවා කැන්සර් ඉන්නවා මේ පැත්තේ අපි API සිස්ටම් එකත් එක්ක ඒ වගේම ජෝෂ් ඉන්නවා මේ පැත්තේ කාස්ටර්ස් තුන් දෙනෙක්. ඊයනේ මං හිතන්නේ විතර ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් නැත්නම් ඊට වඩා ලොකු හයිස්කූල් වල තියෙන දවසේ කාස්ටර්ස් තුන් දෙනෙක් කියන ආශ්චර්යතාව මම ඉන්න ජෝෂ් ඉන්න මේ හැමෝම ඉන්න අද දවසේදී හැබැයි පොඩි අඩුවක් තියෙනවා පොඩක් ඔක්කොම දැනෙනවා අපි පොඩ්ඩක් අඩුලා මම විශ්වාස කරනවා අපිට ඒක ඩිසයින් කරන්න ෂෙයා කරයි කියලා අපිට තව ෂෙයා කරන්න අපිට තව ගොඩක් අයට මේක පෙන්වන්න ඕනේ මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් යනවා කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ මේ ඉවෙන්ට්ස් වල ප්ලේ කරන ප්ලේයර්ස් වගේ ලෙවල් එක පෙන්වන්න ඕනේ ඒ වගේම අපිට ස්ට්‍රීමින් කරන්න ඇන්සර් ටීම් හැමෝම ඉන්නවා කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ හැබැයි ඒක පෙන්වන්න නම් අපිට කට්ටිය ඕනේ. එහෙම නේද අශ්විනී? Yes, definitely.
So it's going to be more intense. I know that it's going to be more intense in the next match, like Fury said right there. So since more than me, I think Fury has better experience. So he's also a player that who has done competitive. So from my wise, I'm just a caster, and like Fury is also caster slash player, guys. So he knows the how the zone itself will be connecting, and he I know his gameplay also. He's a good player, and yes, you know, even his commentary is like it's like a kaboom actually. So from how Fury cast. So yes, I think all of you are very happy that Fury and I are there. And yes, Josh, I hope tomorrow you'll be joining us also in the casting. We miss your voice also definitely. And on behalf of Cancer, thank you so much for everyone who's joining. And stay tuned for the next match also, guys. Next will be a Rondo match, and I think all the players are already going on to their slots. And we'll see you guys in another little while after small commercial break. See you later. Okay, guys, I think small moments that we have to take a small moment, I think. රයිට් ඒක අතර වාරේදී මං හිතන්නේ ඒක වෙච් එකත් හොඳයි. අර හැමදේම අපි අශ්විනි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට පටල ගමු. මම කියන්න මේ අපේ ස්පෝන්සර්ස්ලා පිළිබඳව මට කියන්න උනේම නෑ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම අපි වේලාසනෙන් ගෙමු කියන තමයි මම හිටියේ බෑක් ස්ටේජ් එකට ගියාට පස්සේදී මේ දේවල් ටික කියන්න. නමුත් වෙලාව හොඳයි. හැමදේම වෙන්නේ හොඳට. ඒකත් එක්ක අපි මේ වෙලාවේ ඉතාමත් මාදරයක්ව මතක් කරනවා රොයල් ප්‍රෝ ලීග්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් RPL 2026 season 2 එක මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගත් අපේ ආදරණීය අනුග්‍රාහක දායකත්වය ලබා දීපු අනුග්‍රාහක බවතුන් මේ වෙලාවේ තමයි ආදරයුක්තව මතක් කරනවා TLQ XF ඒ වගේම Vampy ඒ වගේම Vermilion VE Vampy TLQ XF මේ හැම දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් යුක්තව මතක් කරනවා අපේ අනුග්‍රාහක දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් මේක එසේ මෙසේ ප්‍රයිස් එකක් නෙමේ අශිනි. රුපියල් 60000ක ප්‍රයිස් පූල් එකක්. ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් ඩොලර්ස් 200ක්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේ ටූර්නමන්ට් එක මම දන්න තරමින් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ඔගලන්ගේ ස්ලොට් එක රෙජිස්ටර් කරන්න විතරයි ඉතිරි වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මැනේජර්ස් වයිස් ඒ වගේම මැනේජර්ස්ලා නැති ටීම් මේ ඕන එකකට ප්ලේ කරන්න මොබයිල් ටීම්ස් බට් හරිද මොබයිල් ටීම්ස් මේ ඕන එකකට ප්ලේ කරන්න අවකාශය ලැබුණා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ පැත්තෙන් කැන්සර් කැන්සර් ඉන්නා මේ පැත්තෙන් අපිත් එක්ක අපේ මීඩියා පාර්ට්නර් විදියට ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට සම්පත් බොහොමයි අශිනි. මොකද අපිට ඉන්නවා කෙලින්ම ස්ට්‍රීමින් පැත්තෙන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් නැතිනොට එක්කෙනෙක් එක්කෙනෙක් නැතිනොට එක්කෙනෙක්. ඉතින් අපිට ඉස්සර එහෙම තිබුණ නැහැ. ඉස්සර මං හිතන්නේ අපේ දී විතරයි හිටියේ. මරාගෙන මැරිගෙන වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ ක්ලික් ස්ටුඩියෝ ඉන්න. දැන් කෙලින්ම මේ පැත්තේ කැන්සර්ත් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට සෑහෙන්න ඉන්නවා ගයිස් අපේ කට්ටිය. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම අපිට ලොකු සපෝට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕනේ ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් විතරයි අශිනි. මොකද අපේ ක්‍රවුඩ් එකත් වැඩි කරගන්න ඕන. යකෝ අපේ ප්ලේයර්ස්ලා වැඩි වෙනවා, ටීම්ස් වැඩි වෙනවා, ස්පොන්සර්ස්ලා වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ කාස්ටර්ස්ලා වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන් කියනවනේ මම හිතන්නේ අපේ ජෝෂ් නැෂි ඉස්සරින් නම් හිටියා. කලින්වාව ජෝෂ් ළඟදී එකතු වුණා. කාස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා මම හිතන්නේ සෑහෙන්න. ස්ට්‍රීමර්ස්ලා ඉන්නවා සෑහෙන්න. ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා සෑහෙන්න. හැබැයි මේ ගෲප් කවුන්ට් එක දවස් ඇයි ආදරණීය මිත්‍රවරුනි මේ මොකද වෙන්නේ? ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් පබ්ලික් කොට නගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම කැන්සල්ලාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. සෑහෙන්න මහන්සි වෙනවා මේ විදිහේ ස්පොන්සර්ස්ලා හොයාගෙන ලේසි නෑ මේක අශෝක. මම දන්නවා ඇත්තේ වෙන කතාව මොකක්ද කියලා. ලේසි නෑ ස්පොන්සර්ස්ලා හොයාගන්න ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා කෙලින්ම එකතු කරගෙන මේ හැමදේම කරගෙන ගැට ගහගෙන එනවා කියලා කියන්නේ අශ්විනි ලොකු කට්ටක් කන්න ඕන. හැබැයි ප්ලේ කරන අයට සහ එළියෙන් බලන් ඉන්න අයට අශ්විනි මේක නිකන් අර සුන්දර සරල කතාවක්. හරියට නිකන් තිබ්බ කෑවා වගේ නිකන්. හැබැයි ඊට වඩා ලොකු කතාවක් වෙනවා. ඒ හින්දා මේකට වටිනාකමක් දෙමු. අපි එකතු වෙමු. අපි හැමෝම ෂෙයා කරමු. අපි කට්ටිය එකතු කරගමු. අපේ ප්ලේයර්ස් ලව ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති හින්දානේ PUBG වලට එන්නේ අශිනි නේද? ලයිව් ස්ට්‍රීමින් එක බලන්න එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ටීම් වලට සපෝට් එකක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලේයර්ස්ලාට සපෝට් එකක් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මැනේජර් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලේයර්ස් ලව ලෝකෙ එළියට යන ලංකාව එළියට යන්න නම් අපි තව ඒ කට්ටිය එකතු කරගන්න ඕන. මේ යන්නේ විශේෂම ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාල එක. අඩුම තරමේ මං හිතන්නේ ඉස්සර කැන්සර් ඔයාලට මතක ඇති ඉස්සර අශිනි අපි ලයිව් ස්ට්‍රීමින් එකක් කරන ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාල එකක් කිව්වම 100ට එහා පැත්ත ලයිව් එක බලන් ඉන්නවා. අඩුම 80ක් ඉන්නවා. හැබැයි අපිට අද ඕනේ ගයිස් ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක ඕනේ. ඒකත් එක තමයි යන්නේ. එතකොටනේ කැන්සර්ලා තව ප්‍රොමෝට් වෙන්නේ. එතකොටනේ කැන්සර් ෆෝම් වෙන්නේ. එතකොටනේ ටූර්නමන්ට්ස් එන්නේ. අන්න ඒක අපි ආයිමත් හදන්න ඕනේ. ඉතින් අශිනි මොකද හිතන්නේ ඒකට වචනයක් එකතු කරමු අනිවාර්යයෙන්.
Yes, true. No, no, that is actually true. I have seen that so many players, so many organizations are now doing tournaments, and we need to spark it up again, guys. We need to spark it up again. Like it's going a little bit slowly down, but we need to spark it up. I know that there are more events that are coming place in another few more months, most probably. Yeah, so from 1 or 2 months, there are so many events that are coming that you guys also can participate. Not only the competitive teams, also the normal players, and yeah, so normal players also can join. So guys, on that behalf, I have to tell that this Royal Pro League is also was successful because one of another player that I don't know if anyone noticed, that Royal Pro League was brought up by none other than Daddy. So I don't know whether you guys can remember him, but he's the main person who brought the Royal Pro League, and like a big shout out to him also. I don't know whether he's in the live. I know he's doing another thing now, but මයිදන්නේ he's the අශිරි one. මේ ඒ රොයල් ප්‍රෝ ලීග් එක මට අමතක වෙන එකක් නෙමෙයි මොකද Yes. ඒ මමත් කාස්ටින් කරා මොකද මමයි ඩැඩි තමයි හිටියේ අපි ඔප්ෂන් I can රවුන්ඩ් එකක් remember. කරා තමයි ආවේ මං හිතන්නේ Yes. ඒ ටූර්නමන්ට් එක නෙක්ස්ට් ලෙවල් ඒ කියන්නේ ඒකේ අඩුපාඩුවක් මම දැක්කෙම නෑ මගේ ජීවිතේ මං හිතන්නේ කරපු තවත් එක සක්සස්ම ටූර්නමන්ට් එකක් ඉතින් ඩැඩි මගේ ආදරණීය මිත්‍රයා දැන් නම් නෑ හැබැයි දැන් ඉතින් වොක් වල ඉන්නේ යා Okay. වෙනම ලෙවල් එකකට ගිහින් තියලා ඉතින් අනිවාර්යෙන් අශිනි අපි යාට ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන්න ඕනේ ඩැඩි Yes, big shout out to you, Daddy. I know that he's all he's slowly watching us. I know that he's like like we have to give a big shout out to him also, like on behalf of everyone, because he's one of another person who has brought this name also, the Royal Pro League Season 2. So guys, thank you so much, and yeah, so big shout out to Daddy, guys. Put a comment saying yeah, see Daddy, everyone knows in the community. I think even Fury, they have worked together. Even I have been in the Daddy's clan, IRC clan, and he is a superb guy. A little, like he's a very silent guy. Okay, he's a very silent guy, but he's a very good guy, guys. Like so thank you so much if he's watching the live, and big shout out to you. And yes, guys, yeah, I think let's go to the match, right? I think Fury shall go to the match. What do you say? It's already started also. So අපි යමු නේද අනිවාර්යෙන් මැච් එක පැත්තට ගිහලා කතා කරමු ඉතින් ජෝෂුත් අනිවාර්යෙන් ඇදලා ගමු මැද්දේදී yes, definitely. So guys, I'll pick a small boost up, guys. Like Fury, I need Fury for the best parts of the fights, and yeah, so you can see early morning knockdowns are taking place. This is a match where recalls are taking place, and they have the second chance to go forth, guys. So they are going to get some knockdowns, and yes, Lucifer is going for the knockdown, guys. One player needs to go back away for the recall. From what I can see, Mini is backing away for the recall, and EQZ is also under attack. So Sudumanika is also coming for the attack, guys, from a third party from behind, from representing with the PAPPA team. And yes, I can see Sham is going to go face to face with Storm. So Storm has a heavy spray damage, guys, but let's see whether the third party will be more effective than the face-to-face fight with the two teams. So yes, ladies and gentlemen, let's go to the view, and Sudumanika is changing the gun. He's changing the gun. He has a small view of Sham, and yes, he gets a knockdown. The kill will be stolen. Will the kill be stolen? Ooh, guys, okay, that kill will be I think it will go to the opposition view, and yes, I think Storm gets the kill confirmation under his name nicely, and the players are on fire. Omega has 5 eliminations early morning, boys. Yeah, eliminations are very important for them to go boosting up, guys, because in the previous matches we were able to see there were some eliminations they were too soon. Actually, they were a little bit of too soon. They didn't have enough points. Now they are moving up one by one, and that will give them a huge boost up into the points table at this moment. So COBRA ESPORTS is also 3 players are representing. So one player not there. That might be a small disadvantage, but let's hope for the players that they will do some change in the matches. So Fury, like you can see that there are so many multiple knockdowns, right? You can see so many multiple knockdowns. Where is your favorite location for a recall? Where do you think is the best place? අනිවාර්යෙන් රිකෝල් වලින් ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ අශ්විනී අපේ මේ අර ඩ්‍රේ zone එක තියෙනවා එමන් නැත්නම් අපි කියන්නේ අර පොඩක් කාන්තාර වගේ මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා මේ මැප් එක හදලා තියෙන්නේ අපේ පරණ මැප් තුනේම එකතුවක් විදිහට. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මම හිතන්නේ ෂැන්හොක් එකේ පොඩි වපසරියක් තියෙනවා මේ මැප් එකේ. එරංගල් එකේ පොඩි වපසරියක් තියෙනවා. ඒ වගේ මිරමාර් එකේ පොඩි කෑල්ලක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අතර වාරේ ටිෆු මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ දෙන්නෙක්ව ඩවුන් කරගත්තා එක මැග් එකට. අතර වාරේ මසා මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ අපිට
මැජික් පෙන්වන ආකාරයකුත් පේනවා නිකන් මසාට හිතුවත් දන්නේ නැහැ නිකන් මේක PUBG නෙවෙයි මේක වෙනම ලෙවල් එකකට අරන් යන්න ඕන අපි නිකන් ඩෙත් රේස් එකක් වගේ නේද ෆාස්ට් ඇන්ඩ් ෆියුරියස් එකක් වගේ මේ විදිහේ පොඩි concept එකක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන අපිට පේනවා කෙලින්ම vehicle වහලවල් උඩින් පන්නන්න තමයි උත්සාහ කරගන්නේ ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට මේ අතර වාරේදී තවත් knockdown එකක් ගන්නවා 0 තමයි down කරගන්න මේ අතර වාරේදී ජන්න almost elimination එක secure කරගන්නවා 0 ගේ විතරක් නෙමෙයි හෙක්සගේ elimination එක confirm කරගෙන නැති ඉතින් අතර වාරේදී වේදපපලගේ full team එක back flop වෙලා තියෙනවා ඉතින් පොඩි ගරා වැටීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නමුත් comeback එකක් දෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා RPL එක තුලදී ඒ අතර වාරේ warrior strike කරගන්නා ටෝනිගේ පැත්තට ටෝනි down ලා තින්නේ විශ්වත් strike කරනවා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම 4K new name එක කවුද දන්නේ නැහැ මේ account එක අස්සේ ඉන්න හොර ගෙඩියා ඒක තමයි බලාල් ප්ලස් ශිමීගේ පැත්තට රෙඩ් throw කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ශිමියා ඉන්න මේ පැත්තෙන් no හෙල්ලුම් පොල් මැල්ලුම් වගේ බලාගෙන ඉන්නවා ඉතින් බලමු ජෝකර්ගේ පැත්තට fully surprise එකක් කරනවා මේ පැත්තේ ගහලා දානවා ශිමියා මේ පැත්තේ kill point එක secure කර ගන්නවා හැබැයි දැන් නම් වාතාවරණය එච්චර හොඳ නැහැ ශිමියටත් ඒක තේරලා තියෙන්නේ මොකද ශිමි ඉන්නවා කියලා දැන් දන්නවා confirm 100% confirm guys එකත් එක්කම ශිමි back වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ pressure එක වැඩි මොකද ශිමි තමයි last man standing for the team shot down වෙලා තියෙන අතර වාරේදී WTF මේ පැත්තට follow up කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ vibe cobra සමගින් මේ වෙලාවට බලා ගන්න පුළුවන් almost කිලිම secure කර ගන්න උත්සාහ කරන ආකාරය idea එකක් නැහැ කෙසේ හෝ ක්‍රිෂ් එලිමිනේෂන් එක සිකියු කර ගන්න ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ඒ සමගින්ම GG නාරුටෝ මේ පැත්තෙන් තවත් ග්‍රෑන්ඩ් එක් සමග එලිමිනේෂන් එක කන්ෆර්ම් කර ගන්නවා මේ V8 eSports ඉන්නා මේ අතර වාරයේදී වෙලා සනියෙන්ම fourth man එලිමිනේෂන් එකක් එක්කම ලොබි එකට යවලා ඉතින් ගෝල් ඔප්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වේවිද මේ වෙලාව අපිට පේනවා මම හිතන්නේ ඕපන් ඒරියා එකේ ෆයිට් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දී COBRA eSports ගේ පැත්තට තමයි already focus කරගෙන තියෙන්නේ මේ ISSxNRC squad එක ඉන්නවා already triple elimination සමගින් ඉතින් ආරම්භක මොහොතේ ඉඳලම AQC ලා දවසේදී on fire වෙලා තියෙනවා ඉතින් first position එකේ AQC ලා මේ වෙද්දී 24 points අරගෙන තියෙනවා හැබැයි eliminations මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න 12ක් මේ වෙද්දී secure කරගෙන තියෙනවා fully perform කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා adios strike කරනවා මේ පැත්තෙන් wipe down කර ගන්නවා අතර වාරදී joke strike කළා already chan down කර ගන්නවා ඉතින් හොඳ trade ටිකක් යනවා eliminations one by one secure කර ගන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ teams වෙනුවෙන් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම මිරායිව ඩවුන් කළා දාතුන රයිට් සයිඩ් කෝනක පැත්තෙන් අතර වරි වර්මිලන් eSports ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත ආකාරයෙන් back to lobby වෙලා යනවා ඉතින් match number 3 එකත් අපහසුත් වෙනවා ඒගොල්ලන්ට success කර ගන්න අතර වාරේදී නියෝ මේ පැත්තේ crash එකක් ගන්නවා මතර නික්ස් ගේ පැත්තෙන් තවත් elimination secure කර ගන්නවා ටී ෆුලගේ පැත්තට තමයි pressure එක බලමු කිසිල මොන වගේ දෙයක් කරාවිද කියලා මෙන්න WTF squad එකේ ඉන්නවා full squad එකම recall කරනවා එකම spot එකකින් ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් අශිනිගේ උත්තරේට හොඳ පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන් මම WTF ලා තමයි මේ වෙලාවේ හොඳම සහ safetyම recall option එක use කරලා තියෙන්නේ අතර වාරේ out of circle knockdown keep එක කරනවා අශිනි ඒකත් මම හිතන්නේ අශිනි මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අර අපි දන්නවා ඊළඟට තවත් විනාඩි කිහිපයක් ගියාට පස්සේ ජෝෂ් වැඩි රෝස් අද දවසේ එකතු වෙලා තියෙන අපිට ක්ලාස් වෙන විදිහට නෙමෙයි හැබැයි කෙනෙක් ලිස්ට් එකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඩිස්පෝට් එකේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක මහා අපරාධයක්. නැගින සුපිරිතරුවක් නැගින සුපිරි මේ ස්පෝට් කාස්ටර් කෙනෙක් අපේ ජෝෂ් ඉතින් අපි යන ජෝෂ් පැත්තට පොඩ්ඩක් විතර නේද විනාඩි දෙකක් ජෝෂ් කියන්නේ. Thank you so much, Fury. Thank you so much. Yeah, guys. So interesting Rondo match that we have on our hands here. Sorry, guys. So much work happening behind the scenes. But yeah, guys. In the end, this is final, guys. So on the live, I am announcing, guys. Players, one duty. Please join the rooms on time, guys, so that the production is has an easier job and that the flow of the production is not disrupted. I cancel I'm saying to all the players, guys, so please understand and respect the amount of hard work that we are putting into all of this to make this Royal Pro League a success. But either way, guys, we are in the Rondo match now and we can see the zone has shifted a bit towards the western side. Here we can see center zone here, test track we have just a bit to the southern edge, but look at this zone, guys. Not many players inside the zone, most of them hanging around the edge towards the western side. It's jam-packed with players, guys. Look at the amount of players on
the western side of the map here. We do have a couple of teams also hanging around up and in the north side here. And we do have some teams coming in from outside of the zone. So all the teams will begin their rotations just now here. And yeah, we might just see some rotational fights happening. So far, we have 59 players remaining. We do have some players going out of the zone. We have GG taking a couple of eliminations up there on the north as well. And we do have some action in test track as well here. All of the players have to rotate up into the zone because this zone is going to be damaging from this zone onwards, guys. Stage 2 moving on to stage 3 and that stage 4 zone, guys. You don't want to be trapped outside that stage 4 zone. It's going to be a bit of a tough move into the next zone. If you're outside there, we can see so much of rotations happening, guys. It's just rotation on rotation. We can see ISSL, NRC making their way into the zone here. We can see a couple of knockouts happening. Dax, I think from VX is taking some knockdowns over here. We can see some road rage as well, picking up some eliminations. UF as well, taking the elimination of Apex. And yeah, guys, VictoryX just patrolling that northern side here, trying to see if any of the teams from the north will actually come and snipe them in the back just to clear the north. It's a really good thing because now they can focus themselves into the center of the circle here. It's going to be a good strategy from Victory X here, guys. So yeah, so far only 3 teams have been eliminated. We have a couple of teams down to the last place standing, as we can see. XF down to the last place standing. We have UNX in a fight as well. So it's one hit BB taking a fight. But yeah, guys, so far so good for all of the teams here. Of course, racking up those kill points because it is a Rondo. The recall is still active, so most of these teams will be looking to try and make that recall effective. We do have XForce getting eliminated, and with that, I'll hand it over to the main casters. Thank you so much, guys. Alright, thank you Josh. ඉතින් ඊළඟ පාර නම් මේන් කාස්ට් කියන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ගහනම් මයික් එක විසි කරලා. ඒකත් එක්කම guys අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ. මේන් කාස්ටර්ස් කියලා එකක් නැහැ. ජෝෂ් සුපර්ම කාස්ටර් කෙනෙක් ලංකාවේ. ඉතින් අපි අද දවසේ හෙට දවසේ කාස්ටර්ස් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා guys. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා කිලිම බැටල්ෆීල්ඩ් එක පැත්තට. XO කිලිම ඩවුන් කළා දාගන්න මේ පැත්තෙන් XFUF ලගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් විතර අපි බලාගෙන ප්‍රේවෝ තමයි නොක් ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ අන්තිම මුහුණුවරට එන්න කලින් විනාඩියක් විතර අල්ලගෙන දුන්න නම් හරි. මොකද ආශිනිට ගොඩක් වැඩ තියෙයි ඉස්සරහට. මොකද ස්ටේජ් නම්බර් 3 එකෙන් පස්සේ සෑහෙන්න ඇග්‍රෙසිව් වෙනවා ටීම්ස්. ජෝකර් මේ පැත්තේ ස්ට්‍රයික් කර ගන්න අතර වාරදී රූකීගේ පැත්තෙන් ග්‍රැනේඩ් එක. Oh my god guys, ප්‍රේවෝ ඩවුන් out කරලා දාගන්න මේ ස්පේස් එකේ නා කෙලිම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මතන්නේ ස්කවුට් ට්‍රයි එකක් දෙනවා. ස්කවුට් නේද? ස්කවුට් වගේ මම හිතන විදිහට සජායගේ account එකෙන් ප්ලේ කරන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙදි 6 එලිමිනේෂන් කන්ෆර්ම් කරන් තිනවා. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ EQC ලා තාමත් එලිමිනේෂන්ස් 12ක් සිකියු කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට පොඩි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජබල් ස්පොට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ප්ලේස්ලා දෙන්නෙක් ඩවුන් ලාස් වාඩ් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ රූකීගේ බ්‍රේක් එක පන්ච් කරගන්නවා. ස්ට්‍රයික් කළා දානවා මේ වෙලාවේ. එලිමිනේෂන් එකක් පැත්තට zombie තමයි එලිමිනේෂන් එක අරගෙන ඉන්නේ UNX ලගේ පැත්තට. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ. නැවත වතාවක් අශිනිගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මං හිතන්නේ අශිනිගේ පැත්තේ නම් තනිකරම අපිට පේනවා පෙට්‍රල් දාලා ගිනි තියලා තියෙන්නේ. හැමෝම ගිනි ඇවිදිච්ච හනුමන්තල වගේ දුවන ගමන් තමයි ඉන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ පැත්තට ගිහිල්ලා. True. Even like I was watching that moment, okay, what was happening at that when the vehicle was turning around from the puncture of the wheel. So yes, guys. So unfortunately, that elimination is gone, and I think that will be a small disadvantage since all the recalls are being also ended at this stage of the match actually. And it's stage 4, guys. It's going to be more intense, and you can see all the players are rushing in. The stage 4 is already activated, and there are 16 teams. Like almost everyone is yet active, and the smaller the circle gets, the more damage the circle the zone gets. It's going to be more intense. And yes, I can see the players have already caught in like a midlife crisis situation, I think most probably. So they will have to go to a rush, and it's in an open ground area, boys. Most of the players are in open ground areas, and yes, some other players are in compounds, but they might get third party attacks since all the players are coming in towards the zone. And from what we can see, I think JG is also trying to get a small surprise. He's trying to give a small surprise to the teams of BB, and also the fight between
Legit 7 actually right now. Yeah, so BB, let's see what Hasia is planning on doing. You can see Hasia and Asia, the brothers, are trying to get the knockdown, trying to get a small vision of the knockdown, guys. And Sas is in a hideout location right now. He's waiting it out silently without giving a foot sound, and Aladdin is trying to get the knockdown, guys. What will he do? What will he plan on doing right now in this position? So we are going to the drone view at this very moment, and Sas is trying to get the knockdown in the snaky mode. He's been attacked, and third party attacks are being formed, guys. And let's see what Sas can do in this stage of the match here. So 1v4 fight, guys, and I think Asia is going for the knockdown, guys. And yes, from surprise attack, that elimination will take. Asia gets the kill confirmation, guys, and COBRA esports will be eliminated, unfortunately, at that moment. So that was a surprise, as that gave a small disadvantage, right? Because from the location and all the 4 players came rushing in, that gave a small disadvantage for the player, but yet it's a good comeback. It's a good comeback for the players to get small kills, right, from what we can see. And let's go to the XFxLEGIT team right now. So the players, there are only 2 players, Ginny and also Tony. So 2 super players are there. And yes, EQ is that are getting eliminated. They had a good start off in the beginning of the Rondo match, guys, but they will be eliminated with 12 eliminations. So I don't think they have any placement points. So that 12 eliminations will be holding them a little bit forward. But let's see. And in the midst of everything, guys, you can see UNX is also looking forward to give some third party attacks, and for the GTX teams are also most probably going to clash into each other, as esports and I think V8 are the 2 teams that are in the high ground locations there. Ginny is trying to go into the zone in safely, so she can get a good compound, so and to handle that stress out there. In the fight itself, Bloodline will be eliminated at the 14th rank in Muffler, going down with the zone itself, since the zone is very damageful at this stage. What's going to happen right now? Kunji team, the the top holders, so in the overalls, are being eliminated at this very point, guys, and there are only 12 teams surviving, and you can see Wizard will be knocked down, and Zaja and Adios are the 2 players. Like Fury said, I don't know who actually is playing in one of that account, but yeah, I think most probably it's Scout. So yeah, let's see what kind of gameplay they will be giving. So they need to make a comeback to go up on the points table once again, as previously ISSNRC are in a little bit of a down area right now. They need to come back. Definitely it's just the first day, guys. In that, I know definitely in the second day they will be fired up, as this just a warm up in the first day itself. And yes, Jimmy is trying to get the knockdown, and Lucifer is one of the key players who is doing a huge damage, huge support to the team right now by getting 6 eliminations. So that will give us slowly a bit of a boost up, but they need to get the chicken, and itself WTF is in a how to say, it's in a confusing area, right? From what you can see, they have brought so many vehicles towards them, and they are putting some smoke, they are using their utility to try to make some diversion. But the DXB club is also being under attack by Nyx. So yes, Nyx is going for the knockdown, guys. Let's hope for the best. And the zone is very damageful, and since he is entering the zone, he'll have to do a one-man show. He's going to have to do a one-man show. ISSNRC is rolling the grounds, guys. Hello, guys. Okay, Nyx, I hope you are ready for a blast, because you have no location to go to. You are going to be rushed away. And yes, from what I can see, he's searching for a good location, and he is in grave danger. He is going for the crash for the ISSNRC, and bye to Nyx. So unfortunately, that elimination will be taken place, and I think he did a wrong decision by going into that crash in that location where all the 3 players were actually healing up, and also that was a dangerous team that he went face to face with. But well played. He had guts, guys. He had his guts. He went for the rush, and well played, guys, by the way. And yeah, so the XB club also being eliminated with 5. Grenade gang, guys, back to back teams are being back to lobby, guys, at this very moment we can witness. And Oscar and Dex PUBG is facing. Let's see what Oscar is planning on doing. So from what I can see, Oscar is a heavy damager, guys. You can see he's a heavy damager, but surprise from the 4K. Next up, the eliminations are going forward. The rulings are going to the 4K, guys, since
ISSNRC are a little bit backing down at this very moment. They need more eliminations. And come on, guys, let's go. Let's see what kind of final comeback will take place. POM is getting a knockdown, guys, and let's see whether the eliminations will do a sufficient amount of points for the team itself. And Jana is in a coverage, good coverage, but I think one of the players, I think it's Hasia. I think Hasia will have to make a good coverage. Guys, I spoke too soon, guys, and that knock does take place at that very moment. And yes, let's see what Frizzy is doing. Frizzy, okay, he's in a good coverage, he's in the edge of the zone itself, but from behind, who knows, surprise, surprise, are on the way, guys. UNX team is on the way, and let's see what will happen. Nebo is being knocked, he's going to be damaged. And yes, Dex is also in the lower ground, guys. They're coming in towards, and yes, from the 4K is doing their job, guys. The whole team is on fire right now. BB will be eliminated, and it's going to be more intense in the final circles. Only 3 teams and 10 players surviving. Nox, and ISSNRC will be eliminated. The last 3 teams, guys. Who do we think will get the chicken? Will it be the 4K? No, guys, 4K back to lobby instantly. And yes, these are the last team, UNX and also JD. Yes, guys, so let's hope for the best. Let's hope for the best for these players. And from what I can see, this is a 3v4 situation that's about to take place. Let's hope for the best. Come on, guys. From a high ground location, they have to go into the zone. Only one of the players is in the edge of the zone. I think he's already in the zone, right? I think he's already in the zone. But from behind, the JD will definitely have to give some support so that so let's see. Fury, what do you think the final fight, what will happen at this very moment? You can see the rush is already. අපි අවිලා තියෙන අපේ ෆයිනල් බැටල් එකට guys. අපි ෆයිනල් බැටල් එක Rondo match එකේ chicken dinner එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. UNX ලා මේ වෙද්දී 11 elimination secure කරන් තිනවා. ඒ කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට chicken dinner එකත් එක්ක ලොකු point range එකකට යන්න පුළුවන්. මේ open area කියන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. JD say hi ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. no chance එකක් හම්බ වේද මම හිතන්නේ. තමයි තියෙන්නේ survive වෙන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්පේස් ගන්නවා එක JD නා මේ පැත්තෙන් shots එක fire කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන්. oh my god JD ව down කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ UNX ලගේ පැත්තේ දැන් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක වැඩි ප්‍රතිපත්තියක් අඩු කරගන්න ආකාරය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගෝල් ගේ පැත්තේ කෙලිම ස්ට්‍රගල් වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තේ shots එක fire කරනවා left side corner එකෙන්. Another chicken dinner for UNX Esports. Well played and GG guys. ඉතින් winner chicken dinner secure කරගන්න මේ පැත්තෙන් අන්තිම මොහොතේදී අවසාන නිමේෂයේදී හරියාකාරව තමන්ගේ players ලව එහෙට මෙහෙට move කරලා අද දවසේ නියෝලට හැකියාවක් ලැබෙන ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි chicken dinner එක secure කරගන්න. ඉතින් ආරම්භයේම අරන් තිබ්බේ අශිනි වෙන team එකක්. මම හිතන්නේ අපේ underrated team එකක්. එහෙම නැත්නම් underdogs ලා අපේ dark horses ලා. ඉතින් second chicken dinner එක අපි දැක්කා. තවත් ඒ වගේම team එක තමයි secure කරගත්තේ. ඒකත් එක්කම අද දවසේ UNX ලා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා කොච්චර ලොකු capacity එකක් ඒගොල්ලන්ට තියනවාද කියලා. Congratulations නියෝ. මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් සතුටු වෙනවා ඇති කියලා UNX Esports ගේ win එකත් එක්ක 14 eliminations උත් එක්ක අද දවසේ පළවෙනි chicken dinner එක strike කරගන්නවා UNX Esports. අපි යමු කෙලිම stats එකට. stat එක අපි කතා කරමු කොහොමද වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් final battle එක JD ලගේ පැත්තට හොඳ advantage එකක් තිබ්බා. හැබැයි ඉක්මන් knockdown ටිකක් ගත්තා නම් මං හිතනවා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට වාසිදායක කරගන්න තිබ්බ වෙයි කියලා battlefield එක. කෙසේ හෝ වේවා අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ Royal Pro League 2026 season 2 එකේ third match stats tika balanne. Itin zombie na me petten 6 eliminations as usual. He gave his best support and also apita bala ganna pula me petten JD innawa 6 eliminations ut ek mම හිතන හොඳ combination එකක් ගිහිලා තියෙනවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. zombie plus JD ම 12 elimination confirm කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ආයේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. දෙන්න දෙපැත්තේ target elimination confirm කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් UNX Neo ඉන්නවා. ඒ තමයි IGL. ඉතින් 2 elimination secure කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම Prince ගේ support එක තියෙනවා. මම කලිනුත් දැකලා තියෙනවා නියෝලගේ ටීම් එකේ හොඳ performance ඉතින් නැවත වරක් දකින්න ලැබීම ලොකු සතුටට කාරණයක්. ඒ වගේම අපි යන්නේ සූදානම් වෙන අපි ඊළඟ ස්ටැට්ස් එක පැත්තට. let's go cancer and that will be the match summary. ඉතින් අපි යමු match summary එක පැත්තට guys. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි ඊට කලින් යනවා මේ පැත්තෙන් most valuable player බලන්නේ match number 3 එකේ. ඒ කාලයකට පස්සේ Cyrex ගෙන් හොඳ performance එකක් බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින්
ෆුල් රෂ් ගේම් ප්ලේ එකක් දෙන ඇග්‍රෙසිව්ම ලංකාවේ ක්ලෝස් රේන්ජ් වල ඇග්‍රෙසිව්ම ප්ලේ කෙනෙක් මං අහලා තියෙන ගොඩක් අය කියනවා සයිරෙක්ස්ගේ ස්පීඩ් එකට සමාන කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ කියලා. I think ඉතුරු වුණොතින් නම් පුතේ විනාශයි කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ හැමෝම කියන්නේ. ඉතින් Cyrex on top as the MVP of match number 3. Congratulations Cyrex, 6 eliminations, 900 plus damages, ඒ වගේම 6 knockouts අරන් තියෙනවා. Well played 4K fragger Cyrex, most valuable player Rondo එකේ. ඉතින් well played Cyrex. ඒකත් එක්ක අපි යනවා අපේ ඊළඟ ස්ටැට් එකට. ඉතින් බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ 4K ලගේ පැත්තෙන් Cyrex විතරක් 4 elimination secure කරගත්ත කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් points ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා ටිකක්. හොඳ එකත් එක්ක match report එක ඇවිත් තිනවා මේ පැත්තේ. top traveler ඉන්නා මේ පැත්තේ YS. කාලයකට පස්සේ ෆොටෝ එක දකින්නේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ. හොඳයි හැබැයි දැන් හොඳයි YouTube channel එකක්වත් කරගන්න. මොකද දැන් YS කොහමද වැඩිය PUBG play කරන්නේ නැති හින්දා YouTube channel එක පටන් ගන්න එක හොඳයි. DDx YS ඉන්නා මේ පැත්තේ top traveler විදියට guys. ඒ වගේම longest elimination confirm විදියට ඉන්නවා DXB Toxic. මීටර් 324ක්. හොඳ රේන්ජ් එකක්. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් most grenade elimination take විදියට ඉන්නේ 4K Cyrex. 2 eliminations අරන් තුනක් grenades වලින්. ඒ වගේම highest damage deal විදියට ඉන්නේ JD God තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ finally කොල්ලට support එකක් තිබ්බනම් තව එකම එක man power එකක් තිබ්බනම් match එක වෙනස් වෙන්න තිබේ. ඒ වගේම අපිට highest elimination take විදියට අපි දැක්කේ Lucifer ISSL best key player කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි එනවා මේ පැත්තේ match standings වලට ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. ආරම්භයේ සන්ටුවන් කරන 20 ස්ථානයේ ඉඳලා ඉතින් හැම ටීම් එකක්ම points secure කරගෙන තිනවා මේ පැත්තේ. ඒක අනිවාර්යෙන්ම සෑහෙන වාසිදායක කාරණයක්. මොකද Rondo එකේ එක point එක ගන්න හරි secure කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ආශින අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ DDx V8 ලා point 1යි, Legit 7 points 1යි, Bloodline points 1යි. ඒ වගේම XFxLEGIT ලා points 1යි, Vermilion eSports 2යි, COBRA ලාට points 2යි, WTF ලාට points 4යි, WEDHA ලාට points 5යි, Kunji eSports ලාට points 5යි, DDx ලාට points 5යි. ඒ තමයි second page එක. අපි හැරෙනවා first page එක පැත්තට. මේ ආකාරයෙන් Grenade Gangs ලා ඉන්නවා points 5යි. DXB ලාට points 6යි secure කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්තිම මොහොත වෙනකන් හිටියා. හැබැයි eliminations ප්‍රමාණය පොඩ අඩු වෙලා තියෙනවා. XFUF ලා නැත්තම් අපේ UF eSports ලාට points 9ක් secure කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. 1 BP with 9 points. ඒ වගේම Victory X ලාට Charm ලාට points 9යි. ඒ වගේම LFEQC ලාද දවසේ වැඩිම ප්‍රහාරාත්මක rate taking අරගේ ආරම්භ කළේ. හැබැයි placement points වෙතට යනකොට සහ අවසාන battle වලට යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ survival එක පිළිබඳ ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුණා. ඒ තරමට JDFKG ලා ඉන්නවා මේ පැත්තේ 12 points. ඒ වගේම Vermilion සමාන NA ISSxNRC ලා ඉන්න points 17යි. 4 Knights ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. මම මේක තමයි කිව්වේ Cyrex ගේ eliminations දාගෙනකොට හොඳ point එක secure කරගන්න ඇති කියලා. 4 Knights with 18 points. ඒ වගේම අද දවසේ පළවෙනි winner chicken dinner එක secure කරගත්ත UNX eSports ඉන්නවා on top with 24 total points. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යනවා කෙලින්ම overall top player list එක පැත්තට. ඉතින් සමා වෙන්න overall top player list for match number 3 නෙමෙයි. Right, sorry guys, මගේ වැරද්ද. overall top player list එක තමයි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න hashtag number 5 ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් Omega EQC with 7 finishers. ඒ වගේම hashtag number 4 ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් Joker represent කරනවා XF with 7 eliminations. ඒ වගේම hashtag number 3 ගිහලා තියෙනවා DDx Nafla. මම දැකින කැන්සත් වගේ නිකන් ඒ ෂේප් කට් එකම තියෙනවා. ඒ අර රැවුල් පොයින්ට් එකම තියෙනවා නෆ්ලටත්. ඉතින් ඒකත් එක්කම DDx නෆ්ලා hina මේ පැත්තේ 7 එලිමිනේෂන්ස් උත් එක්ක. නෆ්ලා hina වෙන්න එපා. ඉතින් සමාවෙන්න කැන්සර් hina වෙන්න එපා. නේමුත් පැටලෙනවා. ඒ වගේම hashtag number 2 ඉන්නවා guys මේ පැත්තෙන් UNX JD 12 eliminations උත් එක්ක. congratulations bro. හොඳ ෆයිට් එකක් අරන් එනවා. ඒ වගේම hashtag number 1 ඉන්න අද දවසේ වෙනස්ම මුහුණුවර ටිකක් තමයි අශිනි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි අර වෙනදට දකින්න මුහුණු එකක්වත් නෑ අද තනි කර වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මේව නම් සම්පූර්ණයෙන්ම කැන්සර්ගේ plan. ඒවත් එක්කම RPL MVP list එකේ hashtag number 1 වෙන කවුරුත් නෙමෙයි Legit 7 Apex තමයි ඉන්නේ. ඒ 11 eliminations උත් එක්ක. ඉතින් congratulations Apex. අපි යමු අපේ overall standings බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ match 3කට පස්සේ කොහොමද තත්ත්වේ. Right guys, match standings ටිකේනකන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් match standings ටික අපි overall standings වලට යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි match standings ටික බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට ආයිමත් බලන්න අවකාශයක් ලැබෙනවා. UNX ලා තමයි chicken dinner එක secure කරගත්තේ total points 24ක් එක්ක. ඒකත් එක්කම අපි යමු cancer අපේ overall points table එක පැත්තට. RPL තමයි ඔබ මේ නරඹමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ආදරණීය ෂෙයා එක ඕනේ එහෙම නේද අශිනි? ෂෙයාස් නැත්තම් නිකන් පිස්සු වගේ කියලා තමයි මට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම overall standings ටික යනවා මේ වෙලාවේ. I think I can don't run running here. Yeah, so
කොහොමද මේක කරන්නේ? Yeah, yes, loud. I didn't hear you properly in the last words that you said, but yeah. So we are going to the overall standings, guys, and UNX are on top at the moment with the chicken holding and the eliminations of 22 and the placement point of 15, holding 37 points, guys. That's a good lead actually, and yeah, let's see. It's going to be a massive matches in next few matches that will come up in the next today last match and the next days. 5 matches that are coming. So yeah, I think no, not 5, 6 matches. Yeah. So second team, Kunji Esports have 28 guys. For Knights have 25. DDx Esports have 24. DXB Club has 24, and also EQEZ has 24. So all those three players are in a competitive state right now. They need to make a good comeback in the next few matches. ISSNRC team has 23. Bloodline has 21. Grenade Gang has 20 points, and VX has 19 points, guys. So these are the top 10 teams. They are needed to make a good comeback. If not, UNX might get even the trophy. It depends. Like you can't tell. You can't tell like till the last match itself. You can't tell what will happen, because in the next day, even in the next match, they can go all out, right? You can go for do or die situation. So let's hope for the best. And I think next match the players are already going on to their slots. I don't know whether we will be taking a small commercial break, but in the midst of it, what do you think, Fury, about from all the matches that we had now? What do you think? මං හිතන්නේ අද දවසේ ආරම්භය ඉතාමත් හොඳයි. අපි මේව තමයි දකින්න ආස. මම නම් ඇත්තටම පෞද්ගලිකව දකින්න ආස දෙයක් තමයි මේ වෙලාවේ දකින්නේ. ඉතින් මේක මේ සියල්ලටම සම්බන්ධ වෙච්ච කැන්සර් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ස්පොන්සර්ස්ලාවත් මතක් කරගෙනම අපි යමු අපේ අශිනි අහපු ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා රොයල් ප්‍රෝ ලීග් ඔබ වෙත ආදරණීයව රැගෙන ඒමේ සාඩම්බර සාදර අනුග්‍රහක දායකත්වය TLQXF Vampy ඒ වගේම Vermilion eSports මේ හැම දිනකටම ස්තුති ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම කැන්සර් මම හිතන්නේ ලොකු වැඩක් කරා. ඩැඩීගේ ගත්ත ආරම්භයේ කැන්සර් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ෆයිල් එකේ හැම්පිටිම දුන්නද කැන්සර් නැත්නම් මොනවද මේ කොහොමද ලියලා දුන්නද? කොහොමද දුන්නේ කියලා මම ආසයි දැනගන්න. අතරවාරේ මතක් කරන්න ඕනේ අශිනි. මම පෞද්ගලිකවම කැමති දෙයක් තමයි මේක. මොකද මම කාස්ටිං කරලා දෙනවා ගොඩාක් මැචස්. හැබැයි හැම මැච් එකකම දැකලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ top 4 top 5 ටීම්ස් තමයි චැම්පියන් සිකියු කරගන්නෙම. ඉතින් මම ගොඩාක් කාලෙක ඉඳන් කියන දෙයක් තමයි මං හරි ආසයි අනිත් ටීම් සිකියු කරගන්නවා බලන්න. මං හරිම ආසයි අපේ අනිත් ටීම්ස් තුත් ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා අර ටීම් ගොඩට ඇටැක් කරනවා බලන්න. ඉතින් අද දවසේ කොහොම හරි අවසානයේදී බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ අශිනි මේක මේගොල්ලෝ කන්ටිනියු කරයිද කියන එක පිළිබඳව ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි දැකලා තියෙනවා සෑහෙන මැචස් වල අශිනි day 2 day 3 යන මැචස් වල ෆස්ට් ඩේ එකේ සුපර් ආරම්භයක් ගන්නවා. හැබැයි ඊළඟ මැචස් වල ඊළඟ දවස් වලට ගියාට පස්සේදී මට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි ඒගොල්ලෝ කඩාගෙන වැටෙන්නේ කියලා. එක පාටම අර අපේ top 5 top 6 teams pop up වෙනවා. ඉතින් ඒක අඩු කර ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අද දවසේම plan එකක් ගහන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මටත් වඩා හොඳට දන්නවා. මොකද අපිට වඩා හොඳ රශිනි ප්ලේ කරන ප්ලේස්ලා IGL ලා දන්නවා. හැබැයි විශ්වාස කරන්න සහ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ලයිව් එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අද දැන් මැච් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් ගිහලා නිදා ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න අනිත් ටීම්ස් රොටේෂන්ස් අරන් තියෙන්නේ මොනවද? ඒ ටීම්ස් හෝල්ඩ් කරන ප්ලේසස් මොනවද? කොහොමද ඒගොල්ලෝ ස්ප්ලිට් එක යූස් කරන්නේ? කොයි පොසිෂන් වල ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේස්ලා තියලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ රොටේෂන්ස් ගන්න කොහොමද? ඒ වගේම අද දවසේ සර්කල් හැසිරෙච්ච විදිය, ප්ලේස්ලා පොයින්ට් සිකියු කරගෙන ඉන්න විදිය, ඔයාගේ ප්ලේස්ලා ගැතින් වෙච්ච වැරදි මේ හැමදේම කතා කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා අශිනී මාරම ලෙවල් එකකට යන්න පුළුවන්. ඒව තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඇයි අර මම කියන අශිනි top 5 අර අතේ ඇඟිලි ගන්නට ඉන්න ලංකාවේ දක්ෂතම කණ්ඩායම් ඇයි second day එකේ comeback එකක් දෙන්නේ? ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා නිදා ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම කෝල් එක අරගෙන කතා කරනවා live එක බල බල. මම පෞද්ගලිකවම දන්න දෙයක් මේක. ඒගොල්ලෝ තප්පරෙන් තප්පරෙට විනාඩි කතා කර කර සර්කල් ඇඳගෙන ඒගොල්ලෝ කොහෙටද යන්නේ, කවුද ගිහින් තියෙන්නේ, කොතනද මේ ඉන්නේ, ඒ වගේම අපිට කිල් පොයින්ට් ගන්න ඕන නම් මොන ටීම්ස් වලද ඇටැක් කරන්න ඕන, මේ හැමදේම අශිනි හැමදේම කතා කරනවා, සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම විශ්වාස කරනවා හෙට දවසේදී මේ දේවල් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හොඳ කම්බැක් එකක් දෙවි කියලා. ඉතින් ඕවරෝල් බැලුවොත් එහෙම දැනට නම් අපි සෑහෙන හොඳ ෆයිට් එක ඉන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ලීඩින් ටීම්ස් ඉන්නවා මේ ඕවරෝල් පොයින්ට් ටේබල් එකේ. ඒ කියන්නේ විවාදයක් නැතුව කියන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ICS ලා ඉන්නවා, අපේ UF ලා ඉන්නවා, EQC ලා ඉන්නවා, ඒ වගේම 4K මේ විදිහට කණ්ඩායම් කීපයක් ඉන්නවා අශිනි. අපිට බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ නේද? අපි දන්නවා ඒගොල්ලෝ කොහොමත් টপ රේටඩ් ටීම්ස් ඉතින් උඩම ඉන්න ටීම්ස්. හැබැයි අද දවසේ ඒගොල්ලෝ පොඩක් ස්ට්‍රගල් වෙලා තියෙනවා. අශිනි ඒකත් එක්කම අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේ අපේ අවසාන
කතාන්ගේ ඔබ වෙත අරන් එන්න. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන එන්න දායකත්වය වෙච්ච කැන්සර් ඒ වගේම women esports Vampy girl ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ පැත්තෙන් අපේ XFUF මේ හැම දෙනාම මතක් කරන ගමන් අපි අද දවසේදී අවසාන මැච් එකට යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ අශිනේ. එහෙනම් අශිනිත් එක්ක යන්න සූදානම් වෙනවා ෆයිනල් මැච් එක බලන්න. දවස අවසන් කරන්නට ඔබට සුභාශිෂණ එකතු කරන ගමන් අපි යනවා මේ පැත්තෙන් දෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ෂෙයා පාර අපි දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට බැටල් ෆීල්ඩ් එක. අශිනි over to you. Yes, thank you, Fury. So, guys, on the other word also, like I think Cancer also has put a live on the TikTok, so you guys can go and join that side also definitely. So, like like it's a different journey, right? Like doing the casting itself, casting the production team, the all this is like we are all like one family, like no hate between, like we have mistakes, like even I can remember Fury also learned from his mistakes. I'm also learning. If there are any issues, you can definitely give us a feedback and we'll improve, like Fury, am I wrong, Fury? What do you say? Like we also learn from all our mistakes, so like definitely, so we are all one big family. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ මේ කාස්ටිං කරන කාලේ මම මුලින්ම මම ඇත්තටම මාන්ට කාස්ටිං තේරුන්නේ නැහැ. මම රුසියා ෆලෝ කරේ බොරු කියන්න ඕනේ මගේ හැමදාම කියනවා. මම ඉතින් දරබඩ කාලා වචන ටික කියාගෙන ඉන්න විතරයි. හැබැයි පස්සේ තමයි මම තේරුම් ගත්තේ මේ කාස්ටිං කියන එකේ වෙනම පැතිකඩක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මට ගොඩාක් අය ඒ දවස්වල කිව්වා, බැන්නලත් කිව්වා, හොඳිනුත් කිව්වා. ඉතින් ඒ හැමදේම අහගත්තා. හැබැයි තාම පර්ෆෙක්ට් නැහැ. තව යන්න තියෙනවා, තව හදා ගන්න තියෙනවා. මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆීඩ්බැක් ඕනේ guys. ෆීඩ්බැක් වලින් තමයි මිනිස්සෙක්ව Yes, definitely. So like I said, guys, like even me, I'm recently, like I do only custom rooms. Fury has a good experience. He does so many tournaments I can't even count actually, with the studio and also with GLK, so on with Cans also. So I recently came and I was terrified actually. Even I was terrified, like to do casting. Like I had so many help. I got help from DDx, Dora Akka and Cancer Slayer. They all gave me advice. Even Fury gave me some advice, and I built it up slowly by slowly. I know that we all have mistakes and we learn step by step. So we all are like a family for the really one big happy family actually. There are some toxics, but you need a bit of toxic in also in PUBG, right, time to time. So other than that, it's a fun life, guys. Yeah, so yeah, so let's go to the match. This is the final match, ladies and gentlemen, and you can see early morning eliminations are going, and Nyx is going to get some net eliminations early morning, and from Yasta some of the players are getting their loot, they are getting their vehicles, and they are going strong, and let's see. I think no one will drop clash this location, obviously. If they know that if they drop clash this location, they are totally dead. So yeah, they are very calm at this very moment, and I think back-to-back knockdowns, like I said earlier, there is a small rush going in school apartment. From what I can see from the overall standings, some damages are being taken place there, and in a school apartment there are some crashes going on. So from what we can see, guys, early morning crashes can give a disadvantage, also an advantage for them to get some eliminations. But guys, DXB has moved forward towards, I think it's like a bit of a drop clash, right? I think this is bit of a drop clash. DXB is going towards DDx, guys. Let's see whether Cheng, JD, Toxic will be able to get the knocks, and all the three players are in the same location. So there's a 3v3 situation from what we can see. YS is in a different location. He might be able to give some support from a distance. Let's see. From what we can see, he's in behind in a good coverage, but he'll have to go for a rotation and try to get the knockdown for the team. So the players who are in a good actually this location, this recall location, from what we say, it's a recall compound actually. So but this location, you can see it might be an open area from both sides to come and attack, right? So that would be a bit of a disadvantage from one point of view, but from the other point, who knows, it has a good chance for them to get some eliminations in the same gist of it. So far, Nyx are also targeting Cheng in this very moment, guys. STLK is on the hands of Cheng, and also that's a very damageful gun itself. So let's see whether they can get the elimination. DDx are in a bit of a haze right now.
because they are in a small drop clash at this very moment, and Ola will be back to lobby. So this is a 3v3, 3v3. Like I said, wise, you can see YS is going for a small movement, guys. Let's see whether YS will be knocked down. Support is needed. Safely, YS comes for the support, guys. Let's see what's going to happen. Half health will be taken by Cheng, and yes, from UC shots are UC shots are being fired at this moment. So DDx, do you think that they can survive this fight? So this fight will make a small game changer for the tomorrow's match also. So far, it's going to go for the knockdown, guys. Nix is also going for the tank stage. It will be knocked down by Knockler, and Knockler is on fire, guys. Back-to-back knockdowns. I think DXB is doing a small disadvantage at this very moment. Going for that clash. Usually, from what I know, they don't go to this location, so this is no clash at this very moment. And Knockler will be knocked down. Will the IGL be knocked back to lobby? Yes, guys, the IGL will be back to lobby, but the DXB club also being back to lobby. That was I think that was a wrong decision, right? I think that was a wrong decision going for this clash. They could have moved to a different location. They could have taken the vehicle and gone to a different location, but they went for the rush, guys. But well played. They did a good job. Let's see. They are yet in the top 4, guys. They are yet in the top 4. The DXB club. I think tomorrow they will have to definitely go overall that fight and get some points on the points table itself. So let's go to the view of DGX. Since YS came for the rescue for the teammates, I think that gave a good support for the team, and Far is going to their home location to get some loot for the team itself. So from what we are witnessing, I think Fury, like you know the competitive players drop locations. Is it an unusual thing that they went for that drop location? Like, don't you think it's a little unusual? DDx or DDx or the DXB? The DXB, like from what don't usually go to this location. So DXB, DDX also went to that location. I'm amazed because they could have straightforward gone to the school apartment, but why do you think like they did that? What do you think? Yeah, අනිවාර්යයෙන්. ඒතර වාරදිකේ මේ ජෙකා මේ පැත්තේ නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා. අපි කතා කරමු පොඩි නිහඬ වෙලාවක් ආපු ගමම්ම. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම ජෙකාගෙන් තමයි එලිමිනේෂන් එක කන්ෆර්ම් කරගන්නේ. මං හිතන්නේ ඒක විතරයි. ඉතින් DDx ගේ drop location එක ගියාද ජෙකා මේ පැත්තෙන් kill එක secure කර ගන්නද COBRA esports back to lobby කළා දාගන්න guys. ඕකේ සස්ව තමයි down and out කළා දාන්නේ. ඒකත් එක්කම teams 16කට convert වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වේලා අස්සනින්ම කණ්ඩායම් 4ක් ගෙදර යවලා තියෙනවා. අවසන් match එක තිරුණිතිය අතර වාර්දි XFx වගේ පැත්තට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. legends ලා ඉන්නා මේ වෙලාවේ. අතන ඒගොල්ලෝ අපි දානවා drop location එක විදිහට මේ වෙලාවේ use කරගන්නේ ruins area එක පැත්ත. ඒගොල්ලෝ split එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් drop location එක loot up කරගත්තට පස්සේදී දැන් ආරම්භ කළා තිනවා kill hunt එක අවසාන match එක සාර්ථක කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් Hexa, Ginny, Tony සමගින් 0ව එකතු කරගෙන තිනවා. වෙනද වගේම පළපුරුදු 4 දෙනාම ඇවිල්ලා තිනවා XFxLEGIT වගේ පැත්තෙන්. ඉතින් කියන උත්සාහ කරන්නේ සමාවෙන්න කියන උත්සාහ කරේ අශිනිගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මම හිතන්නේ අපි දැකලා තියෙනවා DDx ලගේ ස්ප්ලිට් එකක් තමයි යූස් කරගන්නේ apartment school. ඉතින් මේ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ places කිහිපයක්ම තියෙනවා. අතර වාරේ අපිට chase එකක් බලා ගන්න පුළුවන් V8 versus ISSxNRC අතර වාරේ කෙලිම සූස්ති almost කෙලිම මේ කෙලගේ ෂීට් එක chase කරලා shot එක fire කර ගන්නවා. ටීමත් මේ පැත්තේ කෙලිම health එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. බලමුණක දැක් කරගන්න පුළුවන් follow up කරනවා. සාචා ස්ට්‍රයික් කරන එක දිගටම මේ කෙලගේ ෂීට් එක change කරලා bang connect වෙනවා guys. දැන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මං හිතන්නේ කෙහෙල් ගහට කොටන්න ගියා වගේ සිද්ධියක් තමයි අපේ V8 ලට උනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඩීම ඩවුන් වුණා. ඒ අතර වාරේ බ්ලේඩ් ඩවුන් වෙලා අපිට වර්ක් රීස්පෝන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වන පාර්ශවයේ උකුසු ඇස මේ වෙද්දි යොමලා තියෙන මේ බැටල් ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ක්‍රිෂ්ගේ පැත්තට ඒ වගේම ශිවිගේ පැත්තට බ්‍රූටල් ස්පේස් ටිකක් එනවා NRC ලගේ පැත්තෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ V8 ලට සෑහෙන්න අවාසි සහගත සිද්ධියක් තමයි උනේ. ඉතින් හොඳ ආරම්භයකින් ගත්ත මේ බැටල් ෆීල්ඩ් එක හොඳ අවසානයක් කරා රැගෙන යන්නට ඔන්න මෙන්න තියෙනවා. එකම මං හිතන්නේ vehicle follow up එකක් දීලා elimination secure කරන්න ගිය එක පිළිබඳව එච්චර හොඳ පැහැදීමක් නෑ. මොකද ඕකේ ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙන. ඒ වගේම ෆයිනල් මැච් එක අද දවස් අවසන් කරන්නට විශේෂයෙන්ම V8 ලා මේ වෙද්දි ඉතාමත්ම හොඳ පොසිෂන් එකකට යන්න පුළුවන් ගමන් මාර්ගයක ඉන්නේ points 12ක් secure කරගෙන. හැබැයි අවසන් මැච් එක
පොඩ්ඩක් විතර ඇග්‍රෙසිව් වෙන්න ගියා වැඩිද කියලා හිතනවා. කෙසේ හෝ රොයි පැත්තෙන් ඉදිරි වෙලා තියෙන තරවාදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සර්කල් එකේ මැද්දම මේ විදි EQC ලා ස්පොට් අවුට් කරගෙන තියෙනවා. අතර වාරදි GG ලා ෂේප් එකේ මූවමන්ට් එක ගන්නකම තමයි තියෙන්නේ මිල්ට සයිඩ් එක පැත්තෙන්. ඒ අතර වාරදි රොයි මේ වෙලාවේ සර්කල් එක පැත්තට යනවා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. EQC ලාගේ පැත්තට යන එක නම් මෙච්චර හොඳ තත්ත්වයක් වෙන එකක් නෑ. මේ අතර වාරදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DDx ලා තින්නා මේ පැත්තෙන් WTF ස්ට්‍රයික් කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ එලිමිනේෂන් එකක් වෙනුවෙන්. ඒත් එක්කම රොයි තවමත් ඉන්නවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සර්වයිවල් එක මේන්ටේන් කරගෙන මේ WTF ESPORTS ඉන්නා මේ වෙලාවේ එලිමිනේෂන්ස් 4ක් සිකියු කරන ලොන්గ్ රේන්ජ් එක ස්පේස් එකක් ගන්නකම තමයි තියෙන්නේ. එලිමිනේෂන් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න ෆුල් ට්‍රයි එකක් දෙන අතර වාරදි වයිපර් knock down කරගන්නා මේ වෙලාවේ මෙන්න කෙලිම equal situation එක තමයි දවසේ ගොඩනගිලා තියෙන්නේ. බ්ලීඩ් අප් වෙනකම තමයි තියෙන්නේ. tops අපි බලමු රිවයිව් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. almost surrounding battlefield එක නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරනවා කණ්ඩායම් දෙකම. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් ඉස්සරහට වේවිද කියලා. මං හිතන්නේ ටීම් දෙකම ඉන්නේ disadvantageable spots වල. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්නෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් out of the circle එකේ. ඉතින් circle damage එකත් මේ වෙලාවේ වැඩි වශයෙන් දැවෙනවා stage number 2 එක නිසාවෙන්ම. ඉතින් ඒකත් එක්කම අද දවසේදී අපේ ජෝස්ට අවසන් අවස්ථාවේම නැත්තම් උල්ලට තා පොඩ්ඩකින් වැඩ වැඩි වෙනවා. අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දන්න. ඉතින් ඒකත් එක්කම ජෝස් ආරාධනා කරනවා විනාඩියක් දෙකක් ආයිමත් සැරයක් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ලංකාවේ තවත් සුපිරිම කණේ ඉංග්‍රීසි කාස්ට් කෙනෙක් ජෝස්, stage is yours. Thank you so much, Fury. Thank you so much. Yeah, I was just listening to how y'all were saying about the mistakes that y'all used to do as beginners casters. I can still remember the first time I started casting was actually duo casting with our very own Fury here. And that time was absolutely brilliant time. I can remember it was the start of a beautiful journey. But nonetheless, we do have a fight happening out here, guys. We have it on the right side of the side of the map. We do have 4K Freeze going absolutely crazy. And he gets a shot to connect and eliminates Victory X out of the match. Victory X, we'll see you guys tomorrow, but that's going to be it for today. He's getting another push here. Oh my goodness, the pressure is going to be real for Team 4K right now. Purim is going to get eliminated just like that, where now it's all up to Freeze to carry the hopes of 4K right now. He's going to go in for the rush. The DBS is powerful, but those nades are just absolutely not connecting here. Freeze is dodging them like crazy. Here comes the push. Hexa comes in. He's going to get the shots from Freeze over here. Those DBS shots, of course, are really strong. Freeze will have to hit the reload really quickly here. And oh my goodness, guys, he's just on an absolute rampage. 3 eliminations to his name. The rush now comes in again. Ginny this time is gonna try it, and she gets knocked out as well from a beautiful nade. Freeze is just going absolutely crazy, teaching these VE ISSxNRC a big lesson here. Tony, the last player standing. Let's see if he can get the job done. This is going to be absolutely brilliant from Freeze if he actually clutches this up outside of the zone. The peak shot with the DBS. Let's see if it connects in that time. He's going to come up again, and he gets the elimination, guys. 4K Freeze is on an absolute kill streak. Just wiped out VE ISSxNRC, guys. Another rush is coming on the way. He needs to recalibrate, but what an amazing play that was, guys. 4K up to 6 eliminations now, 5 thanks to Freeze here. He is on an absolute kill streak, guys. What a play that was here. WTF now on the side coming through. Just heard this absolute gem of a fight happening, trying to ruin it for Freeze. But he has to recalibrate fast. Let's see what these other players have in mind for 4K Freeze here. Will he be able to eliminate them out as well? Only time will tell. We can see Cobra as well coming in to join in the action. We have the stage 3 zone getting set. 1.4 kilometers to get to the zone. So 4K Freeze has a task. He has to med up really quickly. And the rush might come in through here. Russia is on the side over here. Pump shotgun to his hand. Now it's time again for 4K Freeze to go at it again. Ladies and gentlemen, VE ISSxNRC under his belt. Will he be able to take the likes of WTF? This is a full man rush coming in through, and oh my goodness, unfortunately, it's just too strong. The cover from Viper back there was good enough, and the rush came in 3 people. It's just unfortunately not going to be enough. We can see the instant replay here. Look at this replay, guys. Yeah, it just the DBS shots connected beautifully there. This peak shot through the jump through the window and just gets that connection, guys. Freeze
was just on an absolute rampage. Beautiful place there. Under pressure, by the way, the last man standing for 4K, and he absolutely delivered. But for now, 4K, we'll have to see you guys tomorrow. And yeah, we're gonna go back to the rest of the casters here. Yeah, a few scolded me saying not to say the main casters, but yeah, guys, let's go back to Fury and Ashi on the other side. Thank you so much for having me, guys. We'll see you guys tomorrow. Thank you so much. Thank you very much Josh. ඉතින් මං හිතන්නේ ජෝස්ට මේ පොඩ්ඩක් අර රිලැක්ස් එකේ කාස්ටිං කරන්න දෙන්න කියලා හිටියේ. වැඩේ කියන්නේ කොල්ලට හම්බෙච්ච ගමම ෆ්‍රේස් අවුට් ෆයර් වුණා. ඉතින් ජෝෂ් තමයි ඉල්ලන්නේ ප්ලීස්. ඉතින් අපි බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ DDx Sports ගේ පැත්තට knockdowns keep-back සිකියු කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ නික්ස් ඩවුන් කළා තියෙන. ඉතින් බලමු YS සමගින් මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා. ෆාගේ පැත්තේ කෙලිම යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ රිවයිව් එක වෙහිකල් එක කවර් එකේ පාක් කරලා ෂේප් එකේ රිවයිව් එක ගන්න උත්සාහ කර ගන්න. ඉතින් හොඳ ස්ට්‍රැටජිස් ටිකක් යූස් කර ගන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ කාලයකට පස්සේ දැකපු සුපිරිම 1v4 එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක ඔෆිෂියලි 1v3 එකක් වුණාට මම හිතන්නේ අශිනි ජෝස් අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් 1v4 එකක් කියලා. මොකද මුලින්ම මම දැකපු විදිහට 0-1 HP වෙලා තමයි සර්කල් එකේ knock down වෙලා ගියේ shots ටික connect වුණාත් එක්කම. ඉතින් ඒක ගොඩක් දුරට 1v4 එකක් තමයි. ඇත්තටම ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ෆ්‍රේස් ගේ සෑහෙන හොඳ ගේම් ප්ලේ එකක් අපි කලිනුත් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී සුපර් ගේම් ප්ලේ එකක් දැක්කා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම hats off for those kind of game plays, those kind of performance. ඒකත් අපි ඇවිල්ලා තමයි මේ පැත්තෙන් ජොඩ් ගේ පැත්තට JD FKG ලගේ පැත්තේ තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. සර්කල් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එimhe ඒගොල්ලන්ගේ ස්පොට් එක ටිකක් හොඳයි. හැබැයි ටිකක් හොඳයි කියලා කිව්වේ මම එකම එක කාරණයක් හින්දා. මොකද ගොඩක් දුරට මම හිතනවා ෂෙල්ඩ් පැත්තට සර්කල් එක මූව් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකේ මෑන් පවර් එක සම්පූර්ණ වශයෙන්ම ප්ලේස්ලා දෙන්නෙක්ට ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. ගයිස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සෙකන්ඩ් පොසිෂන් එකේදී 4K ලා ඩවුන් and out ලා තුන. හැබැයි ෆ්‍රේස් ෆුල් ට්‍රයි එකක් දුන්නා. හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් දුන්නා. හොඳ බලාපොරොත්තුවක් දුන්නා. ඒකත් එක්කම UNX ලා තාමත් ඉන්න ෆුල් ස්ක්වොඩ් එකම සර්වයිව් තියාගෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් කෙලිම ට්‍රැක් එකට වැටලා තියෙන්නේ අද දවසේදී. හැබැයි හෙට දවසේදී මොනවා වෙනස් වෙයිද කියන එක පිළිබඳව අපි තාමත් දන්නේ නැහැ. වගේම DDx Esports මේ පැත්තෙන් third position එකටම already කෙලිම move up වෙලා තියෙන 29 points උත් එක. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් AAKI කුංජීත්ලා අවාසනාවන්ත විදිහට back to lobby වෙලා තිනවා. DXB club එක අවාසනාවන්ත විදිහට down and out වෙලා තිනවා. නූබෙලාස්ත් මේ පැත්තෙන් කෙලිම fourth position එකට සමාන fifth position එකට move up වෙලා තියෙන. ඒකත් එක්කම circle එක පැත්ත තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. කාගේ පැත්තට circle advantage එක යාවිද open area එකේ split එක කරගෙන තිනවා ISSxNRC ලේ. වගේම Vermilion Esports left side corner එක පැත්තෙන් ඉන්නවා සහ edge of the circle use කරනවා මේ වෙලාවේ teams කිහිපයක්ම. කොහෙද යාවිද circle එක අපි බලමු කොයි පැත්තට යාවිද කියලා. shelter ද farm ද කියලා මේ වෙලාවේ බලන්න. කෙලිම shelter area එකේ ඉස්සරහට තමයි move up වෙලා තියෙන්නේ. Pochinki hill shelter අතර මැත්තට සර්කල් එක මූව් වෙනත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙද පප්පලා දැන් උපරිම සතුටට එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මොකද සර්කල් එකේ මොෂන් එක හෝල්ඩ් අප් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ෆයිනල් බැටල්ස් වලට යන ප්‍රථමයෙන්ම නැවතත් යන්න සූදානම් වෙන්නේ අශිනිගේ පැත්තට. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අශිනි මොකද වෙන්නේ? මං හිතන්නේ ඔයාට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ඇති. ටීම් ගන්න නම් කොටම වැඩි 12ක් ඉන්නවා. Yes, so there are 12 teams. Actually, it's like for this circle, it's so many major players. So guys, it's more intense now. So like Fury said earlier, I think with the PAPPA team has a good advantage, but also and small disadvantage if all the players come rushing into that compound itself. So from what we can we are witnessing right now, you can see, there are about 2 teams. EQ is a team, and also the UF is also slowly joining us, trying to go into the center and trying to get that location, as it is the very center, so they can, you know, from every angle they can get some incidents, right? So definitely the are the main target, guys. Actually, when you play in a match, guys, you can see the run is already taking place right now. Guys, before I talk too much, let's see, guys, that elimination will take place, guys. And JD nated unfortunately at that rush which was taken by the WTF. Surprise call coming, boys. The third party attack from the VE ISSxNRC. They are coming. Oh my gosh, I can see back-to-back knockdowns. Viper is the last man surviving right there, and Master will be knocked down. Let's see whether these mocktails and nades, will it be connecting? Will it do the trick? Guys, let's see what's gonna happen. And yes, I think all those nades, mocktails, and also the GBS shots, SLK shots that occurred in the
this location does the trick, guys. And I can see another nade being cooked up. I'm just wondering, yes, I think the third party has also entered, not the third, the fourth party has entered from the DDx Esports. So guys, the three boys are rushing in, going towards VE, and yes, I can see another knockdown at the moment. Chris has been knocked down. V8 back to lobby. Let's see whether Mute and also whether he can do some magic for the team. So from the under the vehicle, from the slight edge, Fa is able to get the knockdown, guys. That was only a slight peak actually for them to get that knockdown, and he does that. And let's see the last man surviving. Let's see whether they can get that elimination. And surprise, and yes, Fa gets that elimination, guys. That was superb fight that took place at that very moment, going to save YS. And yes, I think the team will be very strong at this stage of the fight. And that's the next fight is also coming up. So before I give the mic, hand over the mic back to Fury, let's see another one more fight, and let's go back to, because he does the best final finale, guys. You know how he does it. So yes, let's see the last fight for representing myself. So EQZ is trying to get them going towards a knockdown, guys, with the UF. Let's see EQZ will be, they have a good position. They are in the ridge, guys. They are in the ridge right now. They have to go towards the rush, and I think Lucifer is going for some knockdown. So there are about 2 to 3 parties here. Like you can see, there are the last 7 teams. They are all coming into one location and fighting. Oh my gosh, Fury, what do you think will happen? Oh my gosh, I can see mocktails are also being thrown at this location. What do you think is going to happen now? Who do you get the chicken? අතර fully advantages තියෙනවා මේ වෙලාවේ teams කිහිපයකට. මොකද man power එක උපරිමයෙන්ම maintain කරන කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම තියෙනවා. මෙන්න grenade එක hook කරගන්නවා මේ වෙලාවේ connect කරගෙනයි තියෙන්නේ. first grenade එක connect කරගත්තත් එකම second grenade එක throw කළා elimination එක confirm කරගන්නවා. mini NRC කාලයකට පස්සේදී performance අතරට එන්න උත්සාහය දරනවා. මේ අතර වර්ධි one hit BB ලා සම්පූර්ණ වශයෙන්ම දවස අවසන් කරනවා අද දිනේදී. තවත් කණ්ඩායම් 6ක් විතර ඇතුළුලා තිබෙන්නේ. ඔබ එකතු වී තිබෙන්නේ Royal Pro League 2026 සමගින් අතර වර්ධි zombie strike කරගන්නවා UNX ලා අවසාන වශයෙන් තමයි ගන්න එකත් එක්ක කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන අඩියෝසත් knockdown කරගන්නවා. මේ පැත්තේ Vermiliusගේ පැත්තට eliminations කිහිපයක්ම එකතු කරගන්න අවකාශයක් ලැබිලා තියෙන. බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. එක බාහනේ කිරීම double triple දාගෙන යන්නේ නැහැ. already කිල්ම UNX අද දවසේදී උපරිම safety එකේ play කරනවා. මම හිතන්නේ නියෝගයෙන් සෑහෙන්න අවවාද ලැබිලා තියෙන ආකාරය තමයි පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අතර වාරේ DDx ලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් sandwich situation එකකට යන්න තියෙනවා. බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. Zombie on fire! එකක් නැතිකන දෙන්නට ගහලා දාගන්න මේ පැත්තෙන් eliminations ටික guys එකත් එකම වෙන්නේ නැහැ කියලා VE ISSxNRC ලා අදවාරේ කිරීම smokes එක throw කරගෙන තියෙන්නේ. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මන්ත්‍ර grenade කීපයක්ත් එනවා. third party එකේ මේ වෙලාවේ UNX එහා පැත්තේ අල්ලගෙන යනවා. එකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DDx වගේ පැත්තට push එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. YS knockdown ලා තමයි මේ පැත්තේ bleed up වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. mini ඉන්නා කෙලිම close range එක අරගෙන මෙන්න grenade එක එනවා. මේ අතර වාරේදී එක පිට එක grenade එනවා. මේ වෙලාවේ කිරීම mini knockdown කරගන්නවා. UNX ලා කෙලිම battlefield එකේ next level range එකක් නිර්මාණය කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. දැන් 3 versus 4 situation එකක් තියෙන්නේ. mini bleed out වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ කෙලින්ම බඩ ගාගෙන bleed up වෙන ගමන් යනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පස්සට shape එකේ revive එක වෙනුවෙන් ඒකත් එක්කම Neo JD zombie තුන් දෙනාම එකතු වෙලා එක දිගට කැටි කොටගෙන අපිට පේනවා කෙලින්ම grenade throw කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ grenade මේ වෙද්දි 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් opposite team එක වෙනුවෙන් පිය පැහැදම් කරලා තියෙන්නේ. බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මේ වෙලාවේ ISSL squad එකේ knockdown එක කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මිනියෝ මේ වෙලාවේ රිවයිව් කරගන්න සූස්තිගේ පැත්තට ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රතිඵලය හිතපු තරම් ගන්න බැරි වුණාට ඒගොල්ලෝ ලොකු අපසරියක් ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට ක්‍රියේට් කරගත්ත කියලා කියන්න පුළුවන්. ලුසිවත් මේ පැත්තේ vehicle පදින ගමන් තමයි තියෙන අපිට පේන distraction කිහිපයක්ම නිර්මාණය කරගන්නා සේක්ම ඒගොල්ලෝ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් circle එකත් මේ වෙලාවේ focus කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් best team මේ විදිහේ strategy use කරන තුන් දෙනෙක්ම දාලා තියෙනවා right side corner එක hold කරගන්න. ඒ වගේම Lucifer යතර වාරේදී circle එකේ bestම position එක hold up කරගෙන තියෙනවා. අපි බලාගෙන flow open area එකට තමයි circle එක move වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න shots එක fire කරගන්නවා. already 2 කක පැත්තෙන් තමයි strike එක එන්නේ. 2 කනක් down එක කරනවා මේ වෙලාවේ. එතම කෙලිම open එකේ කවුරු හරි හොර ගෙඩියක් smoke එකක් දාගෙන මොන හරි ක්‍රියාකාරකමක නියැලෙනවා කියන එක මේ වෙලාවේ Luciferට තේරලා තියෙනවා. Lucifer කෙලිම scope out කරලා බලනවා. මීටර 200ක 300ක විතර range එකක් තමයි scope out කරලා බලන්නේ. යතර වාරේදී team මේ පැත්තෙන් out of the circle down and out වෙලා යනවා. so 5 teams තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. reverse rotation එකක් ගත්ත මේ පැත්තෙන් lower range එක පැත්තෙන් knockdown එක කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. Lucifer front එක පැත්තෙන් UF ලා back to lobby කරලා දාලා pitch එක
පැත්තෙන් knock down එක ගන්නවත් එක්කම ෂණයකින් UNX ලා ක්‍රියාත්මකයි eliminations ටික secure කර ගන්නවා ෂෝන්ගේ පැත්තට shots එක කරනවා right side corner එක පැත්තෙන් ගාලා දානවා වේද පප්පලා හැබැයි වැඩි වෙලාවක් යන වෙන්නේ නැහැ වේද පප්පලාගේ පැත්තට attack එක මෙන්න grenade throw කර ගන්නවා එක දිගටම throw වෙන්නේ කෙලින්ම lower ground එක පැත්තට මං හිතන්නේ what බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සොම්බික පැත්තට ස්ට්‍රයික් කරනවා මේ පැත්තේ ගහලා දානවා UNX eSports ට මෑන් පවර් එක උපරිම තිබුණට වැඩි වෙලාවක් නැහැ වැඩි වෙලාවක් ගියේ නැහැ මේ වෙලාවේ සියලුම සිහින කඩා බිඳ වැටෙන දේ අතර වාරද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් legit 7 ලා ඉන්නා මේ පැත්තෙන් Viper ඒ වගේම Tukka සමගින් No Krish සමායන guys මේ පැත්තෙන් කෙලිම අපේ පපලගේ ටීම් එක තියෙන්නේ ඉතින් ටීම් නම්බර් 3 එක වෙන්න ඕන මම ටීම් නම්බර් 7 එක නැත්තම් වෙද පපලගේ ටීම් එක තමයි තියෙන්නේ ඉතින් 3 versus 4 එකක් තියෙනවා තාමත් ස්මෝක් through ෆයිට් එක කන්ටිනියු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ guys මේ පැත්තෙන් කෙලිම ISSxNRC ලා ඉන්න guys බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ජිමීගේ පැත්තෙන් කෙලිම ෆ්‍රන්ට් එකට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ කෙලිම No Krishna already කෙලිම බඩ ගාගෙන ලෙවර් ගාගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ බලමු first knock down එක ගන්න පුළුවන් වේද කියලා ගොඩක් දුරට turning point එක වේවි first knock down එක දවස් අවසන් කරන්නේ කවුරුන්ද මෙන්න shots එකක් ගන්නවා මේ වෙලාවේ Viper එක පැත්තෙන් කෙලිම grenade එකක් දානවා Lucifer 1 HP කරගනීද ඒකට Viper නම් 1 HP වෙලා තියෙන්නේ මිනි මේ පැත්තේ තවත් grenade එකක් cook කර ගන්නවා guys අපිට පේන විදිහට ISSගේ පැත්තේ advantageable බැඩි මෙන්න shots එක fire කර ගන්නවා යතර වාරේ ගහලා දානවා මේ පැත්තෙන් Viper first knock down එකට හැබැයි තාක්ෂණ ඇතින් ගත්තොත් එහෙම වැඩි advantage එක ISSලගේ පැත්තේ කියන ප්‍රමාවට ෂණයකින් ක්‍රියාත්මකයි NA ස්කොඩ් එක අද දවසේදී පළවෙනි chicken dinner එක secure කර ගන්නා final match එකේදී එසේනම් අලුයම ගිනියම් කරමින් ISSL ස්කොඩ් එක අද දවසේ final drama එකේ අවසන් කතාව ලියලා දානවා මේ විදියට winner chicken dinner for ISSLXNRC congratulations ඒකත් එක්කම දවසේ අන්තිම match එක තමයි මේ විදියට හොඳ comeback එකක් දීලා තියෙන. ඉතින් මේ ලැබිච්ච guts එකත් එක්ක හෙට දවස ගොඩක් දුරට වෙනස් කරන්න පුළුවන් අශිනි මොකද අපි දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් day 1 එකේ අන්තිම chicken එක ගහනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් අනිවාර්යෙන්ම ලොකු තෑගි මල්ලක් අරගෙන එයි කියලා විශ්වාස කරනවා ටීම්ස් ඔක්කොටම. ඉතින් අපි බලමු මේ පැත්තෙන් ටීම් ස්ටැට්ස් එකට ගිහිල්ලා කොයි විදියටද මේ chicken dinner එකට වටිනාකමක් එකතු කරලා තියෙන කියලා ISSLX New Balance කණ්ඩායම. ඉතින් ඒකත් එක්කම යන්න සූදානම් වෙන්නේ කෙලිම points table එක පැත්තට නැත්නම් stats එක පැත්තට. ඒ වගේම සුවිශේෂීව මතක් කරනවා අද දවසේදී කණ්ඩායම් 20ක් සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා Royal Pro League 2026 මේ තරගමාලාව නියෝජනය කරන්නට. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේක එසේ මෙසේ තරගමාලාවක් නෙමෙයි අශ්විනි රුපියල් 60000ක මුදලක් ඔබට බෙදා දෙන්නයි මේ වෙලාවේ සූදානමින් ඉන්නේ. කැන්සර් නිකන් දෙන්නේ නැහැ. කැන්සර් කියලා දෙන්නේ දන්සල් තියෙන ඕන තරම් වෙසක් තියෙනවා පොසොන් තියෙනවා. ඉතින් කැන්සර් කියනවා මේ පැත්තෙන් තාක්ෂණය වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ටීම්මේට්ස්ලගේ ටීම් සපෝට් එක සමගින් ඕවරෝල් ගන් පවර් මේ හැමදේම වැඩිම ටීම්ස් වලට තමයි ප්‍රයිස් පූල් එක දෙන්න කියලා ඩොලර් 200ක චැලෙන්ජ් එකේ අද දවස් අවසන් chicken dinner එක සිකියු කර ගන්නවා ISSLXNRC කණ්ඩායම මේ පැත්තෙන් 14 elimination සුත් එක තමයි කිලිම chicken එක සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ. ටිකක් බරසාර විදිහට තමයි අශිනි chicken එක සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි යන සූදානම් වෙනවා මේ පැත්තේ team stats එක බලන්න. මේ පැත්තේ සූස් NRC කාලයකට පස්සේ on fire වෙලා තියෙනවා 7 elimination සුත් එක well played සූස්ති. ඒ වගේම Lucifer හැමදාමත් වගේම එන්නේ නැංගුරම බදු ක්‍රීඩකයා Lucifer 5 elimination සිකියු කරන් තුනවා. Jimmy ඉන්නා මේ පැත්තෙන් හොඳ support එකක් එකේ වගේම mini NRC ඉන්නවා 2 eliminations සුත් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි eliminations 14 සිකියු කරගෙන අද දවසේ පළවෙනි winner chicken dinner එක සිකියු කරගන්නේ දවස අවසන් කරන්න. ඒ සමගින්ම අපි යනවා කෙලිම match summary එක පැත්තට. total eliminations 66යි, total knockouts 68යි, ඒ වගේම total healings 10059යි, total successful revive 17යි, ඒ වගේම throwables 209ක් use කරලා තියෙනවා. දැන් සෙල්ලම් නෑ ආශිනි. දැන් කොල්ලෝ කෙලිම අප්ඩේට් වෙලා තියෙන දැන් throwables 5-6කට වඩා වරදින්නේ නැහැ ප්ලේ කෙනෙක් ගාව. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ හොඳ බැටල්ස් ටිකක් හොඳ ෆයිට්ස් ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ආදරණීය මිත්‍රවරුනි මැච් සමරි එක ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි යනවා අපේ ඊළඟ ටයිටල් එක වෙන්නේ most valuable player deserve appreciate this performance from Susti NRC. So we definitely have to give the MVP title. ඉතින් ආදරණීය මිත්‍රවරුනි දෙන්නම ඕනේ සූස්තිට. මොකද දවස් ගානකට පස්සේ අර සිංහෙක් බඩගින්නේ ඉඳලා එක පාටම ඉන්න ඔක්කොටම ඇටැක් කරා වගේ වටේටම ගහලා දාලා තිනවා මේ පැත්තේ 7 eliminations තුත් එක well played Susti NRC as the MVP man of match number 4. ඉතින් congratulations. අපි යනවා අපේ ඊළඟ ස්ටාට් එකට. මම හිතන්නේ අපිට තියෙන්නේ
මැච් රිපෝට් එක වෙන්න ඕන. යප්. මැච් රිපෝට් එක තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ටොප් ට්‍රැවලර් විදියට ඉන්නේ කෙලිම UNX නියෝ මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා ටොප් ට්‍රැවලර් විදියට. කණ්ඩායම අරගෙන එහෙම ගියා වගේ මම හිතන්නේ හොඳ ට්‍රැවල් එකකුත් දාලා තියෙනවා අශිනි. හැබැයි කමක් නැහැ නේද? ඉතින් එහෙට මෙහෙට යනකොට අනිවාර්යෙන් ට්‍රැවල් කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම ලොන්ගස්ට් එලිමිනේෂන් කන්ෆර්ම් විදියට ඉන්නේ UNX zombieව. ඉතින් zombie මේ පැත්තේ මීටර් 393ක ඇත්ත කියන බඩගාලද ගැහුවේ. මොකද සෑහෙන ලොංග් රේන්ජ් එකක් අශිනි. ඒකත් එක්ක most grand elimination take විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. eliminations දෙකක් secure කරගත්ත අපේ UF Panda ඉන්නවා. ඒ වගේම highest damage dealer ඉන්නේ Nokrish. damage එක 857ක් සහ most elimination take විදිහට ඉන්නවා සූස්ති. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අශිනි? මේ මැච් එකත් එක්ක ISSලා comeback එකක් දීලා තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟ ස්ටැට් එකට. මේ කතා කරන අතර වාරෙදිම මම හිතන්නේ හොඳ දවසක් හෙට දවස ආරම්භයේදී අනිවාර්යෙන්ම සුණු විසුණු වෙයි කියලා හිතනවා පොයින්ට් ටේබල් මැචස් දෙකක් විතර යනකොට. හැබැයි හෙටම ඉන්න ඕනේ, හෙට වෙනකම් ඉන්න ඕනේ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා අපේ නැවත වතාවක් අනුග්‍රාහක දායකත්වය ලබා දෙන Vermilion eSports, ඒ වගේම Vampigel, ඒ වගේම XFUF මේ සියලුම දෙනා මතක් කරන අතර වාරයේදී කැන්සත් එක්ක යන මැච් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් වලට. ඉතින් මැච් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් එක මම ඉදිරිපත් කළා. අපි නැවතත් යමු ඕවරෝල් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් ටික බලන්න අශ්විනිගේ පැත්තට. ඉතින් අශ්විනි මේ පැත්තේ නිහඬ වෙලා ඉන්නේ. අශ්විනි අනිවාර්යයෙන් කෙලිම නිදා ගන්න දෙන්න බෑ එහෙම. ඒ විදිහට මැච් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් ටික පැත්තට තමයි යන්නේ guys. මේ පැත්තෙන් අපි ආරම්භය ගන්නවා DXB ක්ලබ් එකත් එක්ක 13 ස්ථානයේ DXB ක්ලබ් එක points 1යි. ඒ වගේම COBRAට points 1යි. DDx V8 වලට points 1යි. DDx BLOODLINE වලට points 1යි. 1BB වලට points 1යි. Victrix වලට points 2යි. XFxLEGIT වලට points 2යි. Vermilion eSports වලට points 3යි. ඒ වගේම point 4ක් එක්ක WDF ලා ඉන්නවා 9 වන ස්පොට් එකේ total points 5ක් එක්ක JDFKG ලින points 5ක් එක්ක 8 වන ස්ථානයේ. ඒ වගේම Fortnite ලා points 6ක් එක්ක 7 වන ස්ථානයේ. ඒ වගේම point 6ක් එක්ක EQC Sports ලා 6 වන ස්ථානයේ ඉන්නවා. ඒ වගේම දැන් ඉදිරිපත් කරන්නේ අද දවසේ අවසන් තරගය තුල top 5 performance DDx eSports ඉන්නා මේ පැත්තෙන් 10 total points එක 5th position එකේ. UF ලා ඉන්නා 10 points එක 4 වන ස්පොට් එකේ. ඒ වගේම 3 වෙනි ස්පොට් එකටත් legit 7 ලා ගිහිලා තියෙන්නේ point 10ක් එක්කම තමයි කතා වෙලා වගේ නිකන් point 10 10 වගේ secure කරන් තියෙනවා. හැබැයි හොඳයි. ඒ වගේම මෙතෙක් වෙලාවක් තිස්සේ continuously point secure කරගෙන ආපු UNX ලට අවසන් තරගයේදී සතුටුදායක ප්‍රතිඵලයක් එක්ක අද දවස අවසන් කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. UNX with 11 points secure කරගන්නවා second spot එක. ඒ වගේම first position එක දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් අවසාන මැච් එකේ superb comeback එකක් දීලා තිනවා NA ISSLXNRC කණ්ඩායම. ඒ total eliminations 14ක් එක්ක chicken dinner එක strike කළා. එසේනම් යන්න සූදානම් වෙන්නේ overall top player list එක බලන්න. ආරම්භය ගන්න කෙලින්ම number 5 එක පැත්තෙන් cancer මේ අපි real name එක දන්නවද DDx ෆාගේ? Right, maybe. OP ඉන්නේ guys මේ පැත්තෙන් DDx maybe OP number 5 විදිහට දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් 9 eliminations ඒ වගේම 1500 damages තුත් ඒක ඉතින් overall මම හිතන්නේ DDx ලගේ පැත්තේ වැඩිම eliminations එක කරගෙන තින්නේ DDx maybe OP ඒ වගේම number 4 විදිහට දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් legit 7 epics. මොකද උනේ? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Apex මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් struggle වෙලා තියෙනවා. කෙසේ හෝ වේවා තාමත් අවකාශය තියෙනවා හෙට දවසේ matches 6ක් තියෙන නිසා වෙන්න. ඒ වගේම අපි හරනවා මේ පැත්තේ number 3 සූස්ති එකම එක ගිනිකූරේ පත්තු කරේ මං හිතන්නේ මුළු යායම ඇවිලිලා තියෙනවා. number 3 විදිහට ඉන්නවා සූස්ති NRC with 10 finishes. ඒ වගේම ISSL නැංගුරම ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් the little devil number 2 NA Lucifer with 13 eliminations. ඒ වගේම අද දවසේදී ලස්සන නමක් ඒ වගේම අලුත්ම ප්ලේයර් කෙනෙක් තමයි MVP list එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Congratulations UNX JD ඉන්නා මේ පැත්තෙන් 15 eliminations සුත් එක number 1. Congratulations JD. හැබැයි ළඟම එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. පෙරහැර වගේ මේ වෙලාවේ ළඟම එනවා. ඉතින් ලුසිෆර් සූස්ති Apex සමගින් maybe ළඟම ඉන්න. ඉතින් දොරට තට්ටු කරන වෙලාව වැඩි ඈතක නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම continuously secure කරන්න වෙනවා තමන්ගේ ස්පොට් එකේ. ඒකත් එක්කම අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ අශ්විනි සමගින් overall standings ටික බලන්න day 1 අවසාන මොහොතේදී ඕගොල්ලන්ගේ ස්පොට්ස් කොහොමද secure වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අශ්විනි, over to you. Yes, thank you. By the way, guys, the DDx far is DDx star. I think that was a small miss. Yes, no, just for
clarification I just told because they didn't, even I didn't know, but I got a message that it was stars. So yes. Anyways, so guys, we are going to the overall standings, and the boost is on fire, guys. You can see UNX Esports are on top right now with 48 points. That is a superb lead actually in the points table, and I know that to be a more intense match. So I think they will, most probably they will go more in the points table tomorrow. They might go chasing after kills than standing behind. And let's see, second goes to ISSNRC with 47 points, 1 point difference. I think from the previous matches itself, ISSNRC made a good comeback, guys. They were in the below in 6-7, and now they are in the top 2, so nicely done. And the third, DDx Esports is there with 34 points, and fourth place for Knights with 31, EQEZ with 30, Kunji Esports with 28, and also DXB Club with 25 points, UF Esports with 24, Legit 7 with 23, Bloodline DDx with 22, and also VX with 21, Grenade Gang with 20 points, 13th ranking going to JG with 18 points, VE in 16th placement, BB, one hit BB with 15 points, 16th place DDx V8 with 13, following up with WTF Esports with 13, with the PAPPA team with 9 points, and 19th place with the Legends with 7 points, and COBRA Esports with 6 points. So guys, the top 11, the 11 to 20 players need to make a good comeback, guys, next. If not, they are dead meat. So yeah, the top 10 players now, they have a good standings, but they need to work it up more and try to go into the top 3 titles, so they can get the prize pool and also be the champion. So right now UNX is standing strong, so let's see what will happen in the next day, which is tomorrow, ladies and gentlemen. And these are the winners for 4 matches today. So from Erangel, Miramar, Rondo, and the second Erangel, you can see the winners. And it was a big changer, right? I think it was a big game changer for most of the players, and the players who are not most active in the past tournaments are now coming slowly, one by one. They're stepping up towards the game, and they're coming up on top. So like Fury said, it can be tomorrow even can be a big difference. So it's hard to say till the last match, till the last minute actually. If they get overall kills, who knows, even multiple chickens, that can make even a big difference. So let's hope for the best for all these players, and we will be coming again tomorrow. So Fury, I know more than me, you are the best at giving the endings, so I think I'll hand over the mic to you. And guys, I'm Ashini streaming. Thank you so much for joining in today's journey. Today's the Royal Pro League Season 2 Day 1, and tomorrow will be another edition day, guys. And I'm Ashni, so I'm handing over the mic on behalf of I think Josh, I don't know whether you're also in the live, but yeah, so I hope you are also in the Discord, right? So on behalf of Josh and also on behalf of Cancer, thank you guys. And Fury, now it's your turn, so I know that you're doing the best. Thank you very much. Yes, guys, thank you. මං හිතන්නේ අපි දවස් අවසන් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද වැඩ ගොඩක් තිබ්බ දවසක්. ඉතින් කැන්සර් කොහොම හරි කළා මං දන්නේ මේ යකා කොහොම වෙලාව එහෙට මෙහෙට කරගත්තද කියලා. නමුත් අද දවසේදී සෑහෙන්න ෂෙඩියුල් එකක් තිබ්බ දවසක්. නමුත් කොහොම හරි ප්ලේයර්ස් ලව එකතු කරගෙන වැඩේ කන්ටිනියු කරලා තිබුණා. ඉතින් ගයිස් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වෙනුවෙන් කැන්සර්ට අනිවාර්යයෙන්ම ෂවුට් අවුට් එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද ටීම්ස් වලට ගොඩක් ක්‍රැෂස් තිබ්බා. බට් අවසාන මොහොතේදී කොහොම හරි හැමෝම එකතු කරගෙන සමහර අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවම හොයන්න එපා. ඉතින් ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපි අගය කරන්න ඕනේ මේ වගේ ටූර්නමන්ට් ෆ්‍රී ටූර්නමන්ට්ස් කරන එක පිළිබඳව. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒකට ෂවුට් අවුට් එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් රොයල් ප්‍රෝ ලීග් එක නැවත වතාවක් ඔයගලන්ට ෆ්‍රී හම්බ වෙච්ච එකම ඇති මං හිතන්නේ අශ්විනී ලොකුම ජයග්‍රහණය විදිහට සලකන්න. ඉතින් ඒකට මුලින්ම අපි කැන්සර් ප්‍රමුඛ අපේ මැනේජ්මන්ට් එකට ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳපු ටීම්ස් 20ටම thank you very much. ඔයගලගේ performance උත් එක්ක දවස ලස්සන කරගන්න අපිට සෑහෙන්න ලොකු දායකත්වයක් හම්බුණා. ඉතින් අපි දැක්ක 1v4 වල ඉඳන් ස්ක්වාඩ් ඩවුන් හැම දෙයක්ම දැක්ක. ඉතින් අද දවසේ හැමදේම වින්දා. ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ ඩේ 1 එක විතරයි. ඉතින් හෙට දවසේදීත් ඔයගලන්ගේ සුපර් performance එක
යක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දවසේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ මේන් ස්පොන්සර්ස්ලා. ඉතින් RPL එක නැවත වතාවක් අරන් එන කැන්සර්ට සපෝට් එක දීපු අපේ ක්‍රේ ශක්තිය වැඩි කරපු මූල්‍යමය සපෝට් එක ලබා දීපු ආදරණීය ඒ සියලුම දෙනාට හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. PUBG කමියුනිටි එක වෙනුවෙන් මේ ලබා දෙන්නා වූ සපෝට් එක වෙනුවෙන් Women Esports, Vampigirl ඒ වගේම XFxUF Vampigirl, Women Esports ඔයගොල්ලෝ හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි. PUBG කමියුනිටි එකට මේ ලබා දෙන්නා වූ දායකත්වය වෙනුවෙන් hats off. ඒ වගේම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා අද දවසේදී අපිත් එක්ක කාස්ට් ඩෙස්ක් එකේ එකතු වෙච්ච ජෝෂුව. ඉතින් ලංකාවේ තවත් සුපර්ම කාස්ට් කෙනෙක්. ඒ වගේම ආශිනි දෙන්නම මං හිතන්නේ ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද කියලා. නැත්තම් ඉතින් කොහොමද මෙතෙන්ට එන්න වෙන්නේ නැහැ නේ ඇක්චුවලි කතාව. මොකද ඉතින් টොප් ලෙවල් එකේ නැත්තම් RPL එකට නැත්තම් මේ වගේ ටූර්නමන්ට් ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාල් එකකට අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් thank you very much ජෝෂ්. ඒ වගේම ආශිනි the best casters representing Sri Lanka. ඒ වගේම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා කැන්සර්. thank you very much මටත් අද දවසේ එන්න කියලා දුන්නට. ඉතින් මේ දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙන්න ලැබිච්ච එක ලොකුම ලොකු සතුටක්. ඒ වගේම හෙට දවසක් තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී මැච් එක 4ක් විතර ඉවරලා තිබෙන ආදරණීය මිත්‍රෝනි ගොඩක් ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් එකට. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු අය, ෂෙයා කරපු අය, ලයික් කරපු අය, කමෙන්ට් කරලා සපෝට් එක දීපු හැම දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආරම්භයේ සේම අවසානයත් තියුණු වෙන්න නම් ඔබේ අවධානය, ඔබේ සපෝට් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ෆුල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අපිට අවශ්‍යයි. එසේනම් අද දවස අවසන් කරනා මේ ආකාරයෙන් හෙට දවසේදී තියුණු තරඟ 6ක් සමගින් ඔබේ ඩිජිටල් නිවහනට එන බලාපොරොත්තුවෙන් අද දවසට මෙලෙස සමුදෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ PUBG කමියුනිටි එකට නගා සිටුවීම සඳහා කැන්සර් ප්‍රමුඛ දායකත්වය ලබා දෙන්නා වූ අනුග්‍රාහක බවතුන්ගේ ඔබේ දක්ෂතාවයන් වේදිකාගත කරන හෝරාව මේ RPL Season 2 Day 1 ඉවරයි. Day 2 වෙනවා හෙට. අපි හෙට හමුවෙමු ඔබත් එක්ක ලස්සන කතිකාවතක් ගොඩනගන්නට. එසේනම් හෙට හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා Royal Pro League Season 2 සමග. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it.